Nhờ bác sĩ phụ dịch cho cô nhé. Thưa các thầy các cô thì đã đến giờ rồi, chúng ta sẽ vào cái phiên khoa học buổi chiều. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta có 5 bài báo cáo. Trong đấy thì có 3 bài báo cáo đến từ chuyên gia nước ngoài. Ờ, và nội dung đến với buổi chiều hôm nay thì ngoài các thầy các cô, buổi sáng thì tôi xin trân trọng giới thiệu có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Hùng Minh, thầy là Phó trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Vâng, và xin giới thiệu thêm hai báo cáo viên là tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Thu Trang, bác sĩ của Trung tâm hô hấp, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dư, bác sĩ của Trung tâm hô hấp. Vâng. Và buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 bài báo cáo. Đầu tiên thì tôi xin trân trọng giới thiệu bài báo cáo đầu tiên của giáo sư Eric Olson với chủ đề là tiếp cận mới trong quản lý hội chứng ngừng thở khi ngủ. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Yeah. Xin chào. I do not have any disclosures. So my goal today is to talk with you about different treatment options for obstructive sleep apnea beyond CPAP. And I recognize that this may be a new concept for some people. So obstructive sleep apnea refers to the situation where the airway becomes blocked during sleep, which can result in sleep disruption and drops in oxygen. Over the long haul, this condition is associated with sleepiness during the day, hypertension, stroke, and diabetes, among other things. Now, it is estimated that 1 billion people in the world have sleep apnea. That means 1 out of every 12 individuals. The prevalence in Vietnam has not been well described, but what I've shown here is several different studies done from this country, which suggest that at a minimum, 8% of the population has this condition. And I point out the study at the bottom. We're looking at obstructive sleep apnea in Vietnamese patients with diabetes. The prevalence was nearly 50%, so 1 out of every 2. So for most people, the treatment to open the airway during sleep is CPAP, and that's depicted on this cartoon. And CPAP can be delivered through masks that go over the nose, into the nose, or over the nose and mouth. And we know that CPAP is very good at opening the airway. It's very good at relieving sleepiness, lowering blood pressure, lowering risk for stroke, but it's very difficult for patients to use and to get used to this therapy. And as a result, up to 50% of patients will stop this therapy within several years of starting it. And this trouble using CPAP can be despite different maneuvers to try to make it more comfortable. So for instance, the CPAP machines can come with a humidifier to moisten the air, or there can be apps on your phone that can provide education and feedback on your usage. Yet despite this, it remains difficult for many people. And as a result, I'd like to share with you some of the emerging treatments beyond CPAP for this condition of sleep apnea. And we're going to start with oral appliance therapy. So an oral appliance is a mouthpiece that's worn at night that thrusts the lower jaw forward, and it seeks to open up the throat by moving the jaw and the tongue out of the back of the throat. And patients like this because they're very portable, they don't require electricity, and they're easy to use. And this is just an example showing you one of many different styles. These devices can be put in at night and then adjusted to bring the jaw farther forward if necessary. And again, this just shows some different styles. Some are made of a hard plastic, some are made of a soft nylon that may be more comfortable.
In general, patients will have some response to oral appliance therapy. Their sleep apnea usually gets at least 50% better, and they tend to be used very well by patients. The problem is that CPAP and oral appliance have different levels of effectiveness. So CPAP is always better than a mouthpiece at opening the throat and relieving the obstruction. So that will improve the oxygen level. The oral appliance is typically better in terms of a patient tolerating that therapy and preferring that therapy. And the two are basically the same when it comes to relieving symptoms or their effect on blood pressure or stroke risk. Now, there are a couple different contraindications. We would not use this in an individual that did not have at least 6 teeth on their upper dental arch and 6 teeth on their lower dental arch to keep it in place. And we don't use oral appliance therapy in children. And in general, patients with these devices require a follow-up test to see if the sleep apnea has improved. The side effects can be loosening of the teeth or changing the bite, which can be annoying for patients when they bite down and that bite is no longer aligned. And maybe about 25% of patients can discontinue these after a year because of discomfort. I'm just showing you this as an example of how these therapies have evolved. The oral appliances have now been described, which through temperature sensors and magnet-based movement or assessment of jaw position can actually record how long the patient is using the therapy and whether they're still having sleep apnea events based on the movement of the jaw as detected by magnets embedded. So this is an example of a new oral appliance that each morning can download the data just like a CPAP and provide the user with real-time feedback. The next thing I'd like to talk about as a treatment beyond CPAP is weight management. Now, in the US, there's a very tight association between excess weight and risk for sleep apnea. There's not a state in the United States where the prevalence of obesity is under 20% of the population. Now, in Vietnam, the rates of obesity are perhaps not as well described, but if you define obesity as at least a 30% of your body mass being fat in women and 40% in men, it's estimated that about 15% of the Vietnamese population may meet that threshold. Well, we also know that the prevalence based on BMI in Vietnam is purported to go up to 20% by the year 2040. And so in the United States, there's been an explosion of the use of drugs to promote weight loss, and in particular drugs that mimic the effect of what's called GLP-1, which is an internal hormone that has a number of effects, including slowing the transit of food through the stomach, lowering your appetite, and changing your insulin production and sensitivity, which all go toward weight loss. This is just a graph showing you how prevalent these medications are. While most are being used in North America, about 10% of the use worldwide for GLP-1 is in Asia. And in the US, 1 out of every 8 patients is taking one of these medications, and it is expected this will continue to climb worldwide. So in 2025, there was a study looking at one of these medications called tirzepatide to see if the weight loss it produced would have an impact on obstructive sleep apnea severity. Remember, the heavier you are, the more tissue around your neck that can cause that closure of your airway during sleep. And what this study showed is that patients lost about 18% of their body weight over 1 year on the medication compared to those that didn't get the medication. And in the upper part of this graph, that translated into a 51% reduction in their sleep apnea severity.
And this graph just shows you that whether weight is lost by surgery, by medications, or through dieting, you get a predictable improvement in your sleep apnea that you can quantitate by basically every 10% of your weight that you lose, your sleep apnea gets 30% better. So weight loss produces a pretty powerful impact on disease. The next thing I'd like to talk about is just one advance in the surgical treatment for sleep apnea. And I shared this last year when I had the privilege of coming here, but we've get more experience with a treatment called Inspire, or hypoglossal nerve stimulation. So the hypoglossal nerve is what moves the tongue forward. And this system consists of a device that's implanted in the chest that senses breath in, and when you breathe in, it sends an electrical signal to the tongue to stick forward instead of the tongue falling into the back of the throat. Here are the components of the Inspire system. On the left is the part that goes into the chest. On the bottom is the part that's connected to the nerve. And on the right is the remote controller that the patient uses to turn the system on or off. This is a cartoon showing that the cuff, the stimulation cuff, is attached to the end of the hypoglossal nerve and only to those branches of the nerve that move the tongue forward. If they put the cuff earlier on the nerve branch pathway, you can activate the nerves or the muscles that actually pull the tongue backward, which we don't want. One of the criteria for Inspire placement is that we look down the throat while the patient is asleep and see how the throat is collapsing. And if the tongue is the predominant blocking factor for the throat and the sleep apnea, this device tends to work better. This is a graph that just shows the expected impact of using Inspire on sleep apnea. These are patients that have been followed over 5 years after the Inspire was placed. And at the end of 5 years, about 60% of patients will have been a responder, meaning they can tolerate having their tongue stimulated and sleep with that, and they get a significant reduction in the severity of their sleep apnea. So conversely, about 30% of patients don't respond to this treatment. These are some of the side effects. The biggest one is that it can be uncomfortable to have your tongue stimulated electrically while you're trying to sleep. And so people can often wake up as a result of the stimulation and then have trouble going back to sleep. I would then like to talk, as we get near the end, about exercises that can be done on the throat to try to improve the ability of the throat to not close off at night. And this is called oral myofunctional therapy. And it consists of exercises where the tongue predominantly is either held under tension or moved under tension. So isotonic or isometric exercises to prevent the tongue from falling into the back of the throat. This is a cartoon showing the different muscles of the upper airway. And I would point out the large orange arrow, that's the hypoglossal nerve that's going to the tongue, the genioglossus muscle. The main target for exercising the upper airway is to strengthen the tongue muscle. In patients with sleep apnea, the tongue tends to be very easily fatigued, and so it runs out of steam over the course of the night and can fall backward and cause obstruction. So a lot of the exercises are done focused on the tongue. And here's just an example on the left-hand side in oral terms written terms rather, is just some examples of what you can do with your tongue, like holding it up against the back of the top of your mouth, or pulling the tongue backward along the top of the mouth and doing that repetitively to try to strengthen that muscle.
And on the other side of the slide are ways you can use your smartphone to do exercises with your tongue, holding it in a certain position, doing a certain pattern of tongue movements, holding your tongue against your phone and pressing down to try to strengthen that muscle. These studies that have been done on oral myofunctional therapy show, on the far side of the graph, that they tend to have an improvement in the apnea-hypopnea index. It gets better by about 50%. And the graph on the right-hand side shows that you can demonstrate that tongue strength does improve when the tongue does these muscles. If you want to learn more about this, there are online places where you can go, and there are videos that show you how to do these tongue exercises, and I've listed them on this slide. The trouble with this therapy is that it's not been super well studied, and the exact protocol that works best to improve the tongue is still not, the tongue strength is still not fully identified. And so each study that comes out has a slightly different set of exercises, and we don't know what necessarily is optimal. I also want to share with you an exciting new medication specifically for sleep apnea, not just for weight reduction. So this graph shows the normal reaction that we would expect when someone's throat is obstructed. So what is graphically displayed is when you have a blockage in your airway, the tongue muscle and the upper airway muscles will activate very quickly, and that serves to open the throat so that your airflow gets back to normal. So this is what we would expect if someone has a blockage, they sense it, and they immediately take action to open the throat. There are some individuals who are shown on this graph where similarly, there's a reduction in airflow, and yet the muscle tone does not change. So the airway is not responding appropriately, and it stays closed. And therefore, investigators asked the question, if we could give medications to improve the strength of the upper airway, might we overcome sleep apnea, at least in this group of patients? And so there is a new drug that is likely just about to be approved in the United States that currently goes by the term AD-109, and it's a combination of two drugs, atomoxetine and oxybutynin. Atomoxetine is a drug that enhances norepinephrine in the upper airway, which enhances muscle tone. And oxybutynin is a drug that prevents the relaxation of the muscles that occurs specifically during REM sleep. Now, this drug was just tested in two trials. One was 6 months long and one was 1 year long. And patients were randomized to getting the drug or just getting the placebo. And in both groups, there were over 600 patients that were studied. And what they showed is that whether it was used for 6 months or all the way for a year, patients had a greater than 50% improvement in their sleep apnea using this medication. And in 50% of the patients, the severity of their sleep apnea dropped by at least 1 grade. So from severe to moderate, moderate to mild. So it looks very promising. The drug was very well tolerated, and we're eagerly expecting this to be available for use within 2026. The side effects were fairly benign, but included dry mouth and also included urinary retention due to the oxybutynin component. So I've shared with you some new or evolving treatments, weight reduction, oral appliances, this new medication AD-109, exercises on the airway. And right now, it's hard to know how to pick one of these alternatives
in a patient who has tried CPAP and has not done well. And it really becomes a trial and error where we might go from one to the next, rather than necessarily being guided by any specific philosophy. But that may be changing. And what I'm showing you, this is, I think, the last slide, and then we'll recap, is there are data emerging that while every patient with sleep apnea has a crowded throat because of the anatomic changes, many patients have other risk factors that make it hard for them to keep their airway open and also to tolerate CPAP. We talked, for instance, about the people who don't raise their muscle tone and might respond to that new medication. There are some people who wake up very quickly when they have an obstructive apnea and can never get into steady sleep to steady their breathing. And then there's some individuals who, when they do start breathing again, they have a very strong overshoot of their breathing, and it can prone them to central sleep apnea, which is the topic we're going to hear about next. So, beyond using CPAP when you have an anatomically narrow throat or the oral appliance, depending on which other factor is available or happening in the patient, it may guide what other alternatives we would use. So for instance, if the patient doesn't tolerate CPAP and has that low muscle responsiveness, they may be very well served by the AD109. Whereas if it's a patient that is having these obstructions, but waking up very frequently and having trouble sleeping with CPAP or a mouthpiece, we may want to use a sleeping agent to prevent them from waking up as much. So I think as we see this concept continue to be fleshed out, we will have greater and greater understanding of what other things we can do, especially in a patient who's tried CPAP and hasn't tolerated it. So my key points are, number one, our CPAP options are increasing. Obstructive sleep apnea does not mean one size fits all treatment with just CPAP. We are entering the age where we can do precision medicine with sleep apnea care. Some of those options include oral appliance, weight reduction, exercises on the upper airway, and we hope very soon this new drug called AD109, which I think will have promise in many patients. And I think endotyping, or further determining whether there are other factors beyond just an anatomically narrowed throat, will going forward help us decide which of these other options may be optimal for patients. And I thank you for your attention. Thank you, Professor Olson, and with the excellent presentation, and it help us a lot of useful and inspiring. Thank you so much. Yeah. Để tiếp theo chương trình thì chắc là để đổi không khí một chút về chúng ta sẽ theo chương trình thì chúng ta sẽ có một cái bài cập nhật qua video của giáo sư Winfried, nhưng mà chắc là đổi một tí thì chuyển sang báo cáo viên người Việt. Thì tôi xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Dư đến từ Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai sẽ báo cáo cái chủ đề là nội soi can thiệp trong bệnh hô hấp. Vâng. Bác sĩ Dư là một trong những cái bác sĩ ở Trung tâm hô hấp đã có rất nhiều kinh nghiệm khi mà làm cái nội soi can thiệp. Vâng, xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý vị đồng nghiệp có mặt trong căn phòng ạ. Thì tại đây thì em xin có một số cái chia sẻ của em trong cái lĩnh vực về nội soi can thiệp trong bệnh lý về hô hấp. Thế thì với hiện tại bây giờ thì lĩnh vực nội soi thì vẫn là một cái phần rất quan trọng trong chẩn đoán cũng như trong điều trị các bệnh lý về hô hấp. Thế thì về lịch sử nội soi quản nói chung ấy, thì đã được phát triển từ thế kỷ đầu thế kỷ 19 rồi, khi mà những cái tác giả người nước ngoài người ta dùng các cái ống nội soi cứng để người ta làm các cái thăm dò thủ thuật, trong đó có lấy cái di vật ở trong đường thở. Thế thì theo thời gian tiến bộ thì các cái nhà khoa học đã nghiên cứu thêm các cái
hệ thống ống nội soi mềm, cũng như là cải tiến thêm các phương pháp làm nội soi chuyên sâu, đặc biệt là nội soi siêu âm, và hiện tại gần đây là các lĩnh vực liên quan nội soi nội soi ảo, nội soi định vị trong vấn đề về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về hô hấp. Thế thì về mặt nội soi can thiệp nói chung ấy thì sẽ có rất nhiều các cái lĩnh vực. Thế thì em xin chia làm hai cái phần chính. Một là nội soi can thiệp nhưng mà để chẩn đoán, và thứ hai là cho can thiệp và điều trị. Và trong cái bài trình bày của em thì sẽ nhấn mạnh một số các kỹ thuật mà hiện tại bọn em đang tiến hành tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Thì trong lĩnh vực về nội soi can thiệp về chẩn đoán ấy, thì cái phương tiện hiện tại bây giờ mà đang được phát triển rất mạnh trên các trung tâm đấy là nội soi phế quản siêu âm, bao gồm nội soi phế quản siêu âm sinh tiết hút xuyên thành phế quản, nội soi phế quản siêu âm sinh tiết các tổn thương ngoại vi. Và gần đây thì các bài báo mới thì người ta đưa ra nhấn mạnh thêm các vai trò của nội soi phế quản định vị điện từ cũng như nội soi robot trong chẩn đoán các tổn phổi ngoại vi. Vấn đề thứ hai là các vấn đề về nội soi phế quản điều trị, thì các cái liệu pháp bao gồm có liệu pháp về laser, liệu pháp về điện nông cao tần như argon plasma và áp lạnh giúp loại bỏ các khối u, các cái sỏi hẹp để giải phóng đường thở, và đặt stent khí phế quản là những cái liệu pháp chính trong vấn đề điều trị hẹp đường thở trung tâm cho các căn nguyên lành tính hoặc là ác tính. Thế còn lại thì một lĩnh vực nữa trong nội soi can thiệp đang phát triển gần đây để điều trị giảm tích phổi, áp dụng cho bệnh nhân COPD giai đoạn nặng khi mà tình trạng khi cũng là bệnh nhân có thở nhiều. Thế thì em đi xin vào cái phần đầu tiên, đấy là nội soi phế quản để chẩn đoán. Thế thì với tất cả các cái phương tiện liên quan đến nội soi thì hiện tại bây giờ đa phần là dùng các ống nội soi phế quản sợi mềm có cái đầu rất là linh hoạt. Chúng ta có thể nhìn thấy cái độ up và down của cái ống này, chúng ta thể thấy rất linh hoạt trong quá trình làm thủ thuật. Bên cạnh đó thì không thể thiếu được đấy là nội soi phế quản ống cứng, với cái ống cứng và có cái nòng khá là rộng, có thể giúp đưa các công cụ vào để can thiệp cho bệnh nhân. Thế thì với câu hỏi của các bác sĩ hô hấp khi đứng trước bệnh nhân có tổn thương phổi, ở đây thì trên hình đưa ra mấy cái tổn thương liên quan tổn thương phổi ở ngoại vi khi mà tổn thương nó nằm ở trong nhu mô phổi này, nằm trong nhu mô phổi. Thế thì với các trường hợp như thế này thì làm thế nào để chúng ta có thể lấy được bệnh phẩm và chẩn đoán các nguyên nhân bệnh cho bệnh nhân? Trường hợp thứ hai, đến trường hợp mà có các cái u hoặc các hạch ở trong trung thất cạnh đường thở như thế này, thế chúng ta có cái phương pháp nào an toàn, đạt được hiệu quả cao, lấy được bệnh phẩm và giúp chẩn đoán cho bệnh nhân? Thế thì với các hướng chúng ta để tiếp cận các tổn thương ở trong phổi ấy, thì với cái hình đây, hình mô phỏng cái phổi của con người, chúng ta sẽ có cái phần ở phía ngoài các cái tổn thương ngoại vi nằm ở rìa phổi. Thì thông thường kỹ thuật mà hay được áp dụng nhất trước đây đấy chúng ta sinh tiết xuyên vách, sinh tiết mù, không có sự hỗ trợ của bất kỳ một phương tiện nào cả. Thế nhưng với cái độ tiến bộ đã cao hơn thì hiện tại bây giờ thì các cái tổn thương phổi nằm sâu hơn một chút. Ví dụ các cái tổn thương như mô phổi, có tổn thương phổi lan tỏa hoặc u trong phổi thì người ta có thể dùng sinh thiết lạnh để lấy cái mạch bệnh phẩm to. Và còn lại là các cái tổn thương dạng tổn thương phổi cũng là tổn thương lan tỏa, các cái khối trong phổi, thì hiện tại bây giờ sẽ có rất nhiều các cái phương tiện để chúng ta lấy được bệnh phẩm. Ví dụ dùng nội soi phế quản siêu âm có hỗ trợ của Guysit, dùng nội soi phế quản siêu âm có sinh tiết lạnh, dùng nội soi phế quản định vị điện từ cũng như nội soi robot để sinh tiết các cái tổn thương ở trong phổi. Thế một trường hợp nữa, đây là trường hợp mà khi mà tổn thương nó nằm sát với đường thở, đó là các khối u, các cái hạch. Thế thì trong trường hợp này là sẽ sử dụng về nội soi phế quản siêu âm sinh tiết hút hoặc là nội soi phế quản siêu âm sinh hút kết hợp với cái cryo, tức là sinh tiết lạnh để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Thế thì với cái trường hợp mà có tổn thương ở chân phổi ấy, khi mà tiến hành nội soi phế quản, nếu mà thấy tổn thương thì đây là gọi là cái rất đơn giản cho các bác sĩ về nội soi, vì người ta có thể lấy bệnh phẩm ngay lập tức được để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu soi phế quản mà không thấy tổn thương thì chúng ta có các phương tiện nào để chúng ta tìm cái tổn thương đấy? Thế thì đây là một số các cái thuật ngữ mà hiện tại đang được sử dụng. Thứ nhất là IBUS là nội soi siêu âm nội phế quản. Thứ hai là TPNA, đấy là cái sinh tiết hút xuyên thành phế quản, như cái hình ở phía ba hình ban đầu. Đây là các cái ống nội soi IBUS và có đầu giò convex, đầu giò lồi, và có cái kim nằm ở trong cái kênh của đầu giò ấy, đấy là cái kim sinh tiết hút xuyên thành phế quản. Cái thuật ngữ thứ hai là IBUS TPOE, tức là sinh tiết phổi xuyên thành phế quản. Trong trường hợp này thì người ta sẽ dùng các cái đầu giò AR, tức là đầu giò trung tâm, kết hợp thêm với kết hợp thêm với CM hoặc có thể kết hợp với Corbicity để xác định cái vị trí của tổn thương. Và cái thuật ngữ cuối cùng đấy là TPOC, tức là sinh thiết mà hỗ trợ của sinh thiết lạnh, tức là hỗ trợ của làm lạnh để lấy mạch bệnh phẩm to hơn. Với các trường hợp mà có tổn thương ở trên phổi thì trước khi mà làm cái thăm dò thủ thuật ấy, thì với các bác sĩ thì đánh giá sẽ tổn thương phổi này nằm ở vị trí nào so với phế quản. Cái tổn thương này nó nằm ở có phế quản đi dẫn đi vào này,
thẳng vào đây thì đây là một dấu hiệu khá là tốt, bởi vì khi mà có phế quản dẫn lưu ấy, có nghĩa là các cái kim, các cái đầu giò, các kim sinh thiết có thể đi vào trực tiếp vào cái tổn thương này và lấy bệnh phẩm. Này có nghĩa là gì ạ? Cứ thấy cái phế phế quản thì chúng ta biết là có thể tiến tới nó được. Trường hợp thứ hai đấy, trường hợp mà cái khối này nó nằm bên cạnh rìa của cái tổn thương. Thì trong trường hợp này thì khi mà đốt cái đầu giò, cái sinh thiết vào ấy, thì hướng mà sử dụng kim sinh thiết thường ấy là hầu như là sẽ khó khăn. Và trong trường hợp này chúng ta có thể áp dụng một số phương pháp mới, ví dụ nội soi quản lý bị điện từ hoặc là nội soi robot để sinh thiết tổn thương. Thế còn cái trường hợp cuối cùng là gì? Làm xa phế quản. Trong trường hợp này thì các cái kỹ thuật đấy thì để tiếp cận cái tổn thương này sẽ là khó khăn. Thì giới thiệu đầu tiên là về Tipus EVTOB. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dạng mini probe, tức là đầu giò radial, đầu giò trung tâm. Thì với đầu giò này nó dạng hình trụ và có thể quay 360 độ, và khi mà đưa vào trong đúng cái tổn thương phế quản ấy, thì với hình ảnh ví dụ ra đây là cái đầu giò nằm ở giữa và xung quanh đấy là các cái tổn thương ở phổi. Hình B là cái đầu giò nằm giữa này và xung quanh đây là tổn thương phổi, tức đây là tiếp cận một phần. Còn C đây là cái nhu mô phổi thường. Thế thì với các đầu giò Ibert radial ấy sẽ được đưa vào trong cái ống nội soi phế quản sẽ mềm qua cái kênh làm việc của ống nội soi. Và hiện tại bây giờ thì cái kích thước nhỏ nhất của cái mini probe này là khoảng 1,4 mm, tức đưa có thể phế quản thế hệ rất nhỏ. Thế để mỗi cái mini probe này vào trong cái tổn thương ấy, thì người ta sẽ hỗ trợ thêm cái dụng cụ đấy là bộ guide sheet. Thì guide sheet là một cái ống rỗng bằng silicone, có một cái phần đầu đánh dấu vị trí. Thì khi mà làm thủ thuật ấy thì người ta sẽ có cái guide sheet này vào đúng cái tổn thương, sau đó là xác nhận bằng việc là đưa cái đầu giò radial vào trong cái tổn thương này. Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là sẽ rút cái radial ra và đưa vào các dụng cụ sinh thiết, ví dụ như là kim sinh thiết này, hay là chổi trải phế quản, để các bệnh phẩm làm cái xét nghiệm giải phẫu bệnh hoặc là xét nghiệm về vi sinh. Thế thì với các tổn thương mà có u hoặc nước đông đặc ở phổi, đặc biệt là khi mà nó có cái dấu hiệu phế quản ấy, thì về mặt thủ thuật là khi mà làm thì các bác sĩ sẽ cố gắng đưa cái dụng cụ này vào, cố gắng đưa cái ống nội soi, đưa cái guide sheet và đưa cái đầu giò xuyên radial này vào trong đúng cái tổn thương, và xác nhận là gì? Xác nhận là cái tổn thương này nó nằm đúng, cái đầu giò này nằm đúng ở trong cái tổn thương rồi. Thế thì cái bước thứ hai này các bác sĩ sẽ tập thêm với siam. Hiện tại bây giờ thì ngày mai thì chúng tôi đã tiến hành một số bệnh nhân được làm TBB dưới dẫn của siam rồi, để khẳng định cái vấn đề gì ạ? Để khẳng định cái vị trí của cái đầu giò này so với cái tổn thương. Tức là bên cạnh việc là sử dụng xác nhận siêu âm là đầu giò đúng tổn thương rồi, cái bước thứ hai đấy là xác nhận tiếp theo bằng X quang để đánh dấu cái vị trí của đầu giò. Và cái bước tiếp theo các bác sĩ sẽ làm ấy, đó là các bác sĩ sẽ sinh thiết trực tiếp dưới hướng dẫn của siam. Và khi mà mở kìm sinh thiết ra là có thể quan sát được là cái miệng kìm nó mở ra và sinh thiết đúng cái vùng phổi tổn thương mà mình cần, mà có thể hỗ trợ lấy được bệnh phẩm tối đa. Thì đây là một cái ví dụ bệnh nhân có một cái khối u nằm ở thùy dưới bên trái, bên thứ 6, và khi mà đưa cái đầu giò radial vào thì thấy cái đầu giò này nó nằm hoàn toàn ở trong khối u. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân đã được làm, đây là hình ảnh khi mà chúng mình sinh thiết cái tổn thương. Đây là cái kìm chúng ta nhìn thấy hướng mở ra, và khi mà mở kìm ra xác nhận TCM là diện xác nhận rõ vấn đề về nó nằm trong tổn thương rồi, bác sĩ sẽ bước và lấy cái mạch bệnh phẩm. Thế thì với cái hiện tại thì giá trị chẩn đoán của Ibert radial thì cũng đạt tỷ lệ khá là cao, với tỷ lệ chẩn đoán chung là khoảng 73,4%. Trong đó thì với các tổn thương ác tính là có thể đạt tới 77,8%, còn tổn thương lành tính thì là khoảng 60,8% mà thôi. Và cái tai biến thì xảy ra thì khá là thấp, với tỷ lệ tràn khí màng phổi, chảy máu nặng và viêm phổi thì gặp cũng khá là thấp. Nó sẽ có một số các cái yếu tố mà ảnh hưởng đến tỷ lệ chẩn đoán, bao gồm có vị trí khối u, thì thường cái tổn thương nằm ở thùy dưới hoặc là thùy giữa thì cho tỷ lệ chẩn đoán cao hơn. Khối u mà càng lớn, ở đây thì 3 cm trên 3 cm là sẽ cho giá trị cho tỷ lệ chẩn đoán cao. Nhưng khối có tổn thương từ 2 đến 3 cm cũng để đạt tỷ lệ chẩn đoán lên khoảng 80%. Tiếp đến là vị trí đầu giò trung, đầu giò xương. Cái đầu giò xương mà nằm trong tổn thương ấy thì cũng đã chắc chắn là cái tỷ lệ chẩn đoán sẽ rất cao rồi. Trong cái báo cáo tổng quan này thì người ta thấy đặt tỷ lệ chẩn đoán lên khoảng 82,6%. Rồi một số bệnh nhân mà có tổn thương cái dấu hiệu của phế quản ấy thì tỷ lệ đạt chẩn đoán có thể lên tới khoảng 74,9%. Tiếp đến là cái tổn thương về ác tính thì thấy là tỷ lệ chẩn đoán khá là cao. Còn bên đây phải sử dụng về guide sheet hoặc không guide sheet ấy, thì tỷ lệ chẩn đoán thì ngang nhau. Một số yếu tố khác mà ảnh hưởng đến tỷ lệ chẩn đoán ấy, đấy là bệnh nhân mà ở đây thì có sự kết hợp thêm của các cái yếu tố khác, ví dụ sử dụng ống nội soi phế quản siêu nhỏ, sử dụng rapid on-site tức là giải phẫu bệnh tức thì thì cũng hỗ trợ vấn đề về tăng cái hiệu suất của chẩn đoán lên. Em sang tuần tiếp theo
Đấy là khi mà làm với hướng dẫn của CM rồi, chúng ta dùng sinh tiết, chúng ta dùng kiểu trải rồi, chúng ta lấy bệnh phẩm. Nhưng mà trong một số trường hợp người ta mong muốn là diện, chúng ta lấy được cái bệnh phẩm nó to hơn, thì trường hợp này làm thế nào? Thế thì với các cái câu hỏi đặt ra ấy, thì hiện tại định hướng của trung tâm người ta áp dụng cái thứ hai, đấy là cryo biopsy. Có nghĩa là gì ạ? Ở đây chúng ta thấy là cái đầu giò cryo biopsy tức đầu giò lạnh, và cái đầu giò lạnh này được làm lạnh bằng khí CO hoặc khí nitơ, và xung quanh cái đầu giò này thì nhiệt độ có thể xuống âm như khoảng 86 độ C, tức là rất sâu. Và với cái đầu giò này, xung quanh cái phần đầu giò ấy thì khoảng 2 đến 3 thậm chí đến 5 mm là cái phần tổ chức nó sẽ bị đông cứng lại. Điều này có nghĩa là gì ạ? Khi mà người ta dùng cryo sinh tiết phổi thì sẽ đạt được cái mạch bệnh phẩm nó rất nhiều. Và trong cái phần hình phải chúng ta thấy bệnh phẩm có thể đạt tới khoảng 0,5 cm. Trong khi đó cái phần sinh tiết bằng kim thông thường, đặc biệt cái tổn thương nhỏ, thì cái mạch bệnh phẩm chúng ta chỉ được khoảng 2 hoặc là 3 mm thôi. Và với cryo biopsy thì hiện tại bây giờ thì các bài báo thì đều thấy là một là có thể hỗ trợ lấy được bệnh phẩm to hơn, đạt hiệu suất chuẩn đoán cao hơn, có thể chỉ định trong các cái tổn thương phổi lan tỏa có thể chỉ định được, đặc biệt là tổn thương phổi kẽ có thể chỉ định được. Tuy nhiên thì với cryo biopsy TBOC thì có thể có một số các nguy cơ liên quan đến vấn đề về hormone nặng hoặc là tràn khí màng phổi. Tuy nhiên đây cũng là lĩnh vực mà hứa hẹn trong tương lai. Thêm một cái hướng nghiên cứu tiếp theo mà các nhà khoa học vẫn đang tiến hành, đấy là trong cái trường hợp mà tổn thương nằm ở bên cạnh phế quản mà chúng ta không nhìn thấy được, thì chúng ta lại không dùng TBLB, thì người ta làm thế nào? Thì người ta sẽ hỗ trợ bằng cái hệ thống soi quản định vị ảo, định vị điện tử, có thể hướng dẫn bằng phần mềm để xác định chúng ta vị trí sinh tiết, có thể đi xuyên thành của phế quản, dùng kim xác định sinh tiết đúng cái tổn thương đấy mà không phải có sự hỗ trợ phương pháp nào khác. Và gần đây thì các nghiên cứu nữa đánh giá về hiệu quả của robot nội soi robot trong vấn đề về chẩn đoán tổn thương phổi ngoại vi, thì có rất nhiều báo cáo là cái tỷ lệ chẩn đoán được bằng robot này thì nó cũng khá là cao, trong khi đó có thể tiếp cận được cái nốt có thể tổn thương nó khá là nhỏ, khoảng vài 30 mét thì người ta cũng có thể làm được với cái nội soi robot rồi. Vấn đề nữa trong vấn đề về nội soi chẩn đoán ấy, thì với các trường hợp mà có tổn thương kiểu u là hạch ở trong trung thất, thế thì trước đây thì khi mà chúng ta chưa có phương tiện nào, thì cái giúp chúng ta làm chẩn đoán đấy là gì? Là chúng ta phải nội soi trung thất, có thể đường cổ hoặc là đường ngực để lấy được mạch bệnh phẩm. Tuy nhiên hiện tại bây giờ thì chúng ta có ống nội soi với quản siêu âm, chúng ta có kim trong hút xuyên hình phế quản. Trong trường hợp này kết hợp 2 trong 1 ống nội soi siêu âm này, chúng ta vừa siêu âm, chúng ta vừa có thể sinh thiết được cái tổn thương ở trong phổi trong cùng một thủy. Đây là cái hình ảnh mà sinh thiết cái sinh thiết tổn thương ở khi mà hướng dẫn của siêu âm, tức là chúng ta vừa nhìn được siêu âm như là chúng ta vừa đưa vào để chúng ta sinh thiết và có thể lấy được bệnh phẩm chẩn đoán cho bệnh nhân. Và hiện tại bây giờ thì kỹ thuật TBNA thì đã được đưa vào trong các cái guideline của ung thư liên quan đến việc là chúng ta sử dụng các cái TBNA trong vấn đề về sinh thiết và chẩn đoán giai đoạn hạch, giúp đánh giá vấn đề chính xác giai đoạn bệnh của ung thư và có phát đồ điều trị phù hợp. Một câu hỏi đặt ra nữa, thế thì với cái TBNA mà làm thì có thể bệnh phẩm nó sẽ khá là nhỏ, và các bác sĩ giải phẫu bệnh thì luôn có một cái nhận xét là bệnh phẩm này nhỏ quá, và thứ hai nhiều quá. Thế thì hiện tại thì có một cái phương án mới nữa mà mới được nghiên cứu gần đây, đấy là người ta sẽ sử dụng kết hợp cryo trong vấn đề về nội soi siêu âm. Tức là người ta sử dụng cái đầu giò cryo, cái nó rất là nhỏ, khoảng 1.1 mm thôi, và vẫn là gì ạ? Vẫn là cryo này, người ta vẫn TBNA, vẫn siêu âm, chúng ta quan sát được cái hạch, sau đó người ta đưa cái cryo probe này vào và lấy được cái mạch bệnh phẩm ở trong cái hạch của bệnh nhân. Và đương nhiên là gì ạ? Với một cái cryo này thì cái mạch bệnh phẩm nó sẽ to hơn rất nhiều so với việc người ta dùng cái kim sinh tiết. Ở đây trên hình thì chúng ta có thấy bệnh phẩm của cryo có thể đạt đến khoảng 3 thậm chí là 4 mm, to hơn rất nhiều so với việc là chúng ta dùng cái kim TBNA. Đây là một cái hướng khá là mới, cũng chưa có nhiều bài báo về sử dụng cryo EBUS trong vấn đề về chẩn đoán. Tuy nhiên thì với các con số mà hiện tại thống kê thì về mặt giá trị chẩn đoán ấy, chung thì cryo EBUS kết hợp với TBNA kết hợp với CB, tức là cryo biopsy, đạt tỷ lệ chẩn đoán lên đến khoảng 93 đến 94%, so với TBNA thông thường thì đạt khoảng 80 đến 81% thôi. Và trong ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, thì để chẩn đoán có thể đạt 94%. Và tai biến thủ thuật này thì khá thấp, cũng tương đương với TBNA, hiện khá là mới ở trong tương lai.
Bây giờ em đi chuyển sang phần thứ hai, đấy là nội soi can thiệp điều trị. Thế thì lĩnh vực nội soi can thiệp điều trị thì nổi bật thêm hai cái thành phần chính. Một là chúng ta điều trị giải phóng tắc nghẽn đường thở trung tâm, và cái thứ hai là điều trị giảm thấy phổi. Thì với cái trường hợp mà có tắc nghẽn đường thở trung tâm như là các cái khối u này, các khối u nằm ở trong các phế quản, trong khí quản, các sẹo hẹp, thì đây là một cái tình trạng cấp cứu, nó sẽ làm cho người bệnh luôn luôn trong trạng thái là khó thở, và về khi mà khối u nó phát triển to dần, lớn dần, rồi gây xẹp phổi, gây viêm. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là gì ạ? Là bệnh nhân sẽ tử vong do vấn đề về khó thở gây ra. Thế đứng trước một bệnh nhân khó thở như thế thì các bác sĩ chúng ta làm thế nào để chúng ta cho bệnh nhân bớt cảm giác khó thở, người ta cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình thở? Thế thì về mặt quy tắc là chúng ta cần phải phóng tắc nghẽn, khai thông cái lòng khí phế quản, cho không khí đi vào đi ra một cách dễ dàng hơn và người bệnh thở dễ hơn. Thế thì các biện pháp sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân, đấy là lành tính hay ác tính. Người ta sẽ đặt ra trường hợp này có mổ được hay là không mổ được. Nếu mổ được người ta sẽ cố gắng mổ, còn người ta sẽ dùng các liệu pháp liên quan đến nội soi can thiệp để làm thế nào để giải phóng khai thông tắc nghẽn đường thở cho bệnh nhân thở dễ hơn. Thế thì trong cái hướng dẫn của Chess thì người ta đưa ra cái xử trí cái hẹp đường thở trung tâm do các nguyên lành tính và ác tính. Thì với trường hợp đẹp đường thở do các nguyên lành tính thì đánh giá vấn đề bệnh nhân này có mổ được không? Nếu mổ được người ta sẽ cố gắng mổ tối đa. Bên cạnh vấn đề điều trị liệu pháp toàn thân rồi, thế còn trong mổ được không mổ được thế nào thì hoặc là gì ạ? Người ta sẽ cố gắng nong cái đoạn thở này, hoặc là xử trí cắt bớt, làm liệu pháp cho can thiệp tại chỗ để làm sao giải phóng cái đường thở đi. Trong trường hợp người ta đã nong rồi giải phóng mà vẫn có tình trạng tái hẹp ấy, thì người ta sẽ có thể lặp lại vấn đề về nội soi can thiệp để xử trí, ví dụ như có tần hoặc laser giải phóng bớt đường thở. Nhưng trong trường hợp mà lại bệnh nhân không mổ được hoặc là gì ạ, tái hẹp quá nhiều lần khi mà chúng ta làm liệu pháp nội soi, trước khi đấy người ta sẽ khuyên cáo là chúng ta đặt stent ở đường thở để giúp cho bệnh nhân thở dễ hơn. Và với những bệnh nhân mà đặt stent đường thở thì tốt nhất là nên làm dưới nội soi ống cứng có kết hợp của gây mê sâu và có thể dùng jet ventilation để kiểm soát cái tần số thở bệnh nhân. Tiếp đến cái trường hợp mà đặt thở do các nguyên ác tính thì trong trường hợp này thì người ta cũng đưa ra phương án đầu tiên là diện nếu mà mổ được thì vẫn mổ, thì áp dụng cái liệu pháp liên quan đến điều trị về toàn thân, xạ trị có thể là xạ tại chỗ. Còn trường hợp mà không mổ được ấy, thì người ta sẽ dùng các cái biện pháp để làm sao để nong cái đoạn đường thở nó rộng ra, hoặc là diện cắt cái khối u đấy để giải phóng cái tắc nghẽn của đường thở và đặt stent của cái phế quản. Trong cái trường hợp mà có cái tổn thương gọi là xâm lấn vào trong thành đường thở hoặc là đè ép từ bên ngoài vào để giúp cho bệnh nhân thở dễ hơn. Bên cạnh đó thì bệnh nhân vẫn áp dụng cái liệu pháp điều trị cơ bản và vẫn khuyến cáo là sử dụng nội soi ống cứng để và gây mê sâu toàn thân để tiến hành nội soi can thiệp. Thì đây là một số các liệu pháp về can thiệp. Đầu tiên thì sẽ nong cơ học bằng ống cứng, tức là dùng cái lưỡi của ống cứng với các kích thước gọi là từ bé đến to ấy, để cho đường thở nó rộng dần ra. Đấy là một hướng. Cái thứ hai là dùng các cái bóng nong áp lực cao chuyên dụng để nong từ bên trong ra, giúp đường thở rộng hơn. Tiếp đến là các liệu pháp mà nóng, tức là dùng nhiệt, và nhiệt mang tính chất là gì ạ? Là đốt tổ chức của bốc hơi tổ chức. Thì có thể dùng argon plasma này, hoặc liệu pháp về laser này, hoặc liệu pháp để đông cao tần để giải phóng cắt bớt cái khối u đi. Cái liệu pháp tiếp theo là liệu pháp nhiệt lạnh, tức là người ta áp lạnh, đưa cái đồ giò lạnh vào và làm cho cái nhiệt độ xung quanh ở cái tổn thương này nó giảm rất sâu và nó cứng lại, người ta có thể lấy được cái mảnh rất là lớn. Thế thì nếu mà người ta chỉ dùng cái liệu pháp liên quan đến đốt nóng hoặc là đốt lạnh ấy, thì cái đường thở xuống chung, nếu bệnh nhân mà có tắc nghẽn do u vùng hạn thì vẫn tiếp tục mà tắc nghẽn nó to ra, bệnh nhân lại phải can thiệp lại. Trong đấy người ta làm gì ạ? Người ta đặt các stent ở trong đường thở. Stent là các cái giá đỡ có lòng rỗng, mục tiêu là gì ạ? Giữ được cái khẩu kính của đường thở. Thì trước đây chúng ta sẽ có khá là nhiều các loại stent, trong đó có stent dạng silicone này, hoặc các stent hybrid, tức là kết hợp giữa silicone và kim loại, mà stent dynamic, tức là cái stent này thì có cái khung kim loại khá là cứng. Bên tại gần đây thì người ta đã thêm một bước nữa là sử dụng các cái stent dạng 3D in 3D. Kích thước của stent này phù hợp với cái đường kính đường thở của bệnh nhân, đảm bảo là stent này mỗi bệnh nhân là có một cái cỡ khác nhau chứ không cùng một cỡ với tất cả các cái bệnh nhân. Thì với cái trường hợp có khối u phát triển ở trong thì liệu pháp nội soi can thiệp có thể cắt toàn bộ khối u, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân mà có cái u nó đè từ bên ngoài vào ấy, thì trong trường hợp này thì nội soi can thiệp sẽ giúp vấn đề gì? Trường hợp này thì không thể dùng cái liệu pháp như điện đông cao tần, cryo hoặc là laser để đốt khối u được, mà trường hợp này người ta sẽ phải đặt stent để nong cái đường thở nó rộng ra cho bệnh nhân thở dễ hơn. Thế còn cái cuối cùng là gì ạ? Có tổn thương xâm lấn ngoài vào, xuyên qua thành đường thở và xâm lấn vào trong đường thở, làm cho bệnh nhân
Thế trong trường hợp này, một là phải dùng các liệu pháp về nội soi để chúng ta cắt bớt khối u đi, làm cho đường thở rộng hơn, và để đảm bảo điều trị là gì ạ, là phải đặt cái stent kiểu khí huyết quản làm cho đường thở này rộng hơn và bệnh nhân thở có thể dễ dàng hơn, kéo dài các cái cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân giai đoạn rồi. Thế thì hiệu quả của nội soi can thiệp thì cũng đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu, và cái điều chúng ta dễ dàng nhận thấy là gì ạ, sau khi mà nội soi can thiệp xong ấy, thì đường thở bệnh nhân rộng rãi thì một điều chắc chắn là bệnh nhân sẽ cảm thấy thở dễ hơn rất nhiều. Và khi bệnh nhân dễ thở hơn thì chức năng thông khí này, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng sẽ được thực hiện tốt hơn. Và trong cái báo cáo thì người ta nghiên cứu các cái có thở, triệu chứng ho, cái đi bộ 6 phút, chức năng hô hấp và chất lượng cuộc sống bệnh nhân ở các cái thời điểm ban đầu sau 48 giờ can thiệp, sau 4 tuần, sau 2 tuần can thiệp để cải thiện một cách có ý nghĩa. Ok. Cuối cùng thì em xin đề cập đến một số các liệu pháp về nội soi điều trị giảm tích phổi. Thì với các bệnh nhân có khí vi thủng, khi mà có cái khí vi thủng này thì chức năng hô hấp bệnh nhân thường rất là kém, rất là thấp, đúng không ạ? Như thế này thì sẽ tiến triển tăng dần, chức năng hô hấp kém đi. Thế trong trường hợp này, người ta sẽ có một số biện pháp để làm cho phục hồi chiều cao cơ hoành. Thế thì cái biện pháp đầu tiên đấy là đặt van phế quản một chiều. Trong trường hợp này thì người ta sẽ đặt các cái van trong cái nhánh phế quản này. Cái van này chỉ có một cái chiều cho không khí đi ra thôi và không cho không khí đi vào. Tức là một lúc các cái nhánh của phế quản làm cho đường phổi đang giãn ra, xẹp dần lại và phục hồi được cái chiều cao của cơ hoành. Khi phục hồi chiều cao cơ hoành rồi, cái khả năng của bệnh nhân về chắc chắn là sẽ dễ hơn so với trước rất nhiều. Thế thì biện pháp đầu tiên đấy là van phế quản một chiều. Biện pháp thứ hai là người ta sẽ đặt các cái coi của phế quản. Coi phế quản đây là các cái thanh kim loại được định hình, nó sẽ có một dạng cố định. Và với bệnh nhân mà có khí huyết thống ấy, thì người ta sẽ đặt các cái coi ở kim loại ở đây, thì thông thường những bệnh nhân người ta sẽ đặt rất là nhiều coi, với một bình ra khoảng từ 12 đến 14 coi. Và với một cái phổi của bệnh nhân ấy thì có thể đặt tới vài chục cái coi như thế này. Hiện tại thì các cái báo cáo đều nhận thấy là van phế quản một chiều hay là coi phế quản thì đều có cải thiện được cái chức năng của bệnh nhân này, giảm tăng cái FEV1, giảm cái thể tích khí cặn, cải thiện được chất lượng cuộc sống qua đánh giá bằng các điểm sinh giấc, cũng như là cải thiện về cái khả năng của 6 phút của như vậy. Một cái liệu pháp mới chưa có nhiều bài báo lắm, đấy là người ta dùng không nhiệt. Tức là trong trường hợp này là người ta sẽ block các nhánh phế quản vào, người ta đưa cái nước hơi nước nóng 100 độ C trong vòng khoảng thời gian 10 giây. Nó sẽ giúp gì ạ? Nó sẽ giúp cho cái phần phổi phía sau này bị nóng, và sau đấy tế bào nó sẽ teo dần mà nó chết. Thế thì là biện pháp mà được áp dụng để làm giảm thế phổi. Thì chúng tôi có nhiều bài báo về cái biện pháp này. Thế thì có một cái phần gọi là so sánh, thì với trường hợp mà có bệnh nhân mà có khí huyết thống mà không có tổn thương của rãnh linh thủy thì có thể áp dụng được cái đặt van phế quản một chiều. Nhưng ở các tổn thương mà bệnh nhân mà có cái tổn thương có tổn thương của cái rãnh linh thủy rồi, tức có thương khí băng hệ rồi, thì cái phương pháp còn lại đấy là coi phế quản hoặc đốt thân nhiệt đấy thì có thể được áp dụng. Các cái tái biến của cái thủ thuật ấy thì tỷ lệ này cũng không cao lắm, nhưng bù lại là cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như là khả năng gắng sức của người bệnh sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì em xin có một cái hình chia sẻ. Đây người ta gọi là cái toolbox của các bác sĩ nội soi can thiệp. Thế thì với các bác sĩ làm về nội soi can thiệp ấy, thì nắm vững vấn đề liên quan đến bệnh, cụ thể là gì ạ? Bệnh ung thư, liên quan đến vấn đề về có thể dùng gì ạ? Có thể dùng e-bus tBNA, có thể dùng e-bus tBLC, có thể dùng e-bus tBLB để chẩn đoán cho bệnh nhân. Tiếp đến là gì ạ? Các tổn thương phổi kẽ, đúng không ạ? Dùng các liệu pháp về chẩn đoán. Tiếp đến là nội soi can thiệp điều trị tắc nghẽn thở trung tâm, trong đó có đặt stent của đường thở, và phần còn lại đấy là cái pháp điều trị liên quan đến khi cũng là giảm tích phổi. Hiện tại thì với trung tâm hô hấp Bạch Mai thì cũng tiến hành rất là nhiều các cái kỹ thuật liên quan đến nội soi can thiệp. Trong đó thì các lĩnh vực liên quan nội soi siêu âm, đặc biệt nội soi e-bus tBNA và tBLB thì đang được tiến hành khá là nhiều. Thì cũng hy vọng là trong thời gian tới thì được sự hỗ trợ của lãnh đạo bệnh viện cũng như là trung tâm ấy, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái phương tiện hơn để làm chẩn đoán cho bệnh nhân này. Thế hết ạ. Alo. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư qua một bài báo cáo rất là hay. Chúng ta có thể tiếp cận với chẩn đoán. Chúng ta có thể tiếp cận chẩn đoán các khối u ở các vị trí từ trong lòng phế quản, rồi ngoại vi, rồi phía ngoài phế quản, hoặc là những các tổn thương ở trong trung thất. Sau đó lại chúng ta có một cái phần đấy là chúng ta đã có một cái nội soi can thiệp. Đây là những các cái thông tin rất là mới mà có thể làm
để chúng ta tiếp cận chẩn đoán với các khối u đó. Và tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai thì như các bạn đã thấy, các bác sĩ đã làm được gần như hầu hết tất cả những các cái này. Tuy nhiên còn một số cái thì chúng ta còn đang chưa có, bởi vì còn do máy móc trong thời gian tới. Thế thì cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư qua bài trình bày vừa qua. Và tiếp theo thì buổi hội nghị hôm nay chúng ta sẽ có một cái bài gọi là cái báo cáo của giáo sư Randerath với cập nhật chẩn đoán và điều trị ngưng thở khi ngủ trung ương. Nhưng bài này thì chúng ta sẽ xem qua video. Xin mời ạ. You and discuss with you some aspects of a specific condition of breathing disturbances during sleep, central sleep apnea. My name is Winfried Randerath. I'm a professor of pneumology at the University of Cologne in Germany. It's a pity that I cannot be with you in person in Vietnam, but I hope that we have the chance to see each other in the future. So central sleep apnea is one condition of a huge variety of breathing disturbances during sleep. When we discuss about breathing disturbances during sleep, then we often consider only obstructive sleep apnea, snoring. To compare the right-hand side, we often have in our minds obese person persons, elderly men, overweight. And on the other hand, we see that there is a huge spectrum of different entities. And as you can see on the right-hand side, we often have in our minds obese persons, elderly men, overweight.
And on the other hand, we see that there is a huge spectrum of different entities, including hypoventilation, for example, in COPD or restrictive lung disorders, obesity, hypoventilation, and a huge spectrum of central breathing disturbances. That means breathing disturbances associated with disturbances of the breathing regulation. And this will be the topic of the lesson we discussed today. Before I start to focus on central sleep apnea, I would like to remind you of obstructive sleep apnea to have a better impression of the differences between obstructive and central sleep apnea. So you know about the symptoms of obstructive sleep apnea. They are very important and famous symptoms, the main symptoms like snoring, witnessed apneas, and excessive daytime sleepiness. However, patients with obstructive sleep apnea can also present with additional symptoms like sleep disruption, morning headache, dryness of the mouth, chronic fatigue, neurocognitive decline, depression, or disturbances in the sexual function. Other characteristics of obstructive sleep apnea. And I'm sure you know that we have a flattening of the inspirative flow curve and a paradoxical breathing in thorax and abdomen effort. That means the patient tries to breathe against the occluded upper airways, but he does not manage to have an airflow through the upper airways. So the closure of the upper airways is the most relevant aspect. It is shown in the PSG, the polysomnography, by a flattening of the inspirative flow curve, like here, you see the flattened inspiration, and a paradoxical breathing, so breathing against, in different directions between thorax and abdomen. In addition, we have an arousal, and this arousal appears with the beginning of the rebreathing. Finally, we see that these events often appear in clusters. We see an overshoot of the ventilation at the end of the apnea, and it is associated with reduction of the oxygen saturation. So the characteristics of obstructive sleep apnea is the occlusion of the upper airways, is the flattening of the inspirative flow curve, and the paradoxical breathing, associated with hypoxia, with arousals at the beginning of the ventilation and an overshoot of the ventilation because of the high effort. You also are aware about the optimal treatment of obstructive sleep apnea, which is CPAP, continuous positive airway pressure. So patients breathe via a mask, air, which is delivered by a tube from a device. And by applying this airflow into the upper airways, you dilate the airways. You increase the intraluminal pressure. That means it dilates the upper airways and avoids the oppression induced by fat deposits, fluid in the upper airway tissue, soft tissue. And it's also shown in the cartoon here. We have here the normal situation. We have a patient with obstruction of the upper airways in the middle part. And when we apply CPAP, then the upper airways are dilated. So this is obstructive sleep apnea. This is our daily work. How do central sleep apnea and Cheyne-Stokes respiration differ from obstructive sleep apnea? And it's worth to have a look in the PSG again. And what you see in the upper figure and also in the lower figure are cessations of the flow, what we call apneas. But in contrast to obstructive sleep apnea, you don't see any effort in thorax and abdomen belts. So no flow, but no activity of the muscles, no trial of the patients to breathe. This has to do with the breathing regulation, which is actually interrupted. So central sleep apnea is defined by a drop in the oronasal thermal sensor
or the flow or any alternative center. So the message is no flow via the nose and via the mouth. It takes for 10 seconds, and you don't see any effort of activity in thorax and abdomen. So no muscle activity. Periodic breathing or chain-stroke respiration is a subtype of central sleep apnea. And the characteristics are shown here. You see an increase and a decrease of the ventilation. So a crescendo and decrescendo pattern, a waxing and waning, interrupted by cessations of the flow. Again, no flow, no effort in thorax and abdomen, but an increase and a decrease of the ventilation. So periodic breathing or chain-stroke respiration is defined by 3 or more cycles of the crescendo-decrescendo pattern and an AHI, a number of breathing disturbances of 5 or more, or the duration of 10 minutes of these events. So if we go to the literature, we see the international classification of sleep disorders, which describes different phenotypes of central disturbances. Central sleep apnea with chain-stroke respiration, that means heart failure patients with central sleep apnea. CSA due to medical or neurological disorder without chain-stroke respiration. Central sleep apnea at high altitude. Central sleep apnea due to medication or substance use, for example, opioids. Then we have also primary central sleep apnea, where we do not know any underlying disease. And we have patients with obstructive sleep apnea who develop central sleep apnea under treatment. And this is called treatment emergent central sleep apnea. So these are the 6 subgroups, and there's an additional one which is unclassified, but these are 6 which have been defined. What about the pathophysiology of central sleep apnea? What are the causes of these disturbances of the breathing activity? And we can approach the pathophysiology by making a simple differentiation. Is central sleep apnea associated with hypercapnia, so an increase of CO2, or associated with non-hypercapnic central sleep apnea, so with no CO2 increase, actually often with a reduction of CO2. And as you can see, hypercapnic CSA means central sleep apnea in association with hypoventilation disorders. For example, amyotrophic lateral sclerosis, or scoliosis, musculoskeletal diseases. On the other hand, and much more frequent, is central sleep apnea due to hyperventilation. So not a reduction of the ventilation, but an increase of the ventilation, at least during some periods. And this is the more prevalent disease associated with high altitude, internal diseases, idiopathic central sleep apnea, and the most relevant group is heart failure leading to central sleep apnea. So this will be a focus of my talk, non-hypercapnic central sleep apnea in heart failure patients, because this is the most important and most frequent entity. So what about the prevalence of central sleep apnea, especially in heart failure patients? On the right-hand side, you see a summary of about 10 or 12 studies. Each column is one study. And you can see the differentiation is between the number of breathing disturbances which have been used for the definition of sleep apnea in these different studies. You can see there are some studies which have a level of 15, others 10, others with 5. What you can see is that in these heart failure patients, at least 50% of the patients suffer from breathing disturbances, about half of them obstructive and half central sleep apnea. So central sleep apnea is a very frequent disorder in patients with
heart failure. And it's relevant. As you can see on the left-hand side, you see the mortality of patients with or without breathing disturbances, heart failure patients with or without breathing disturbances. And what you can see is that those patients with obstructive or central sleep apnea in the dotted lines have a significantly poorer outcome as compared to patients without breathing disturbances or with central or obstructive sleep apnea who are treated. So the solid lines show treated patients with breathing disturbances and heart failure patients without breathing disturbances, and they have a significantly better outcome as to those who are untreated regarding their breathing disturbances. So heart failure associated with breathing disturbances is associated with mortality. Interestingly, we have some subgroups of heart failure patients. And heart failure patients with different entities regarding the classification of heart failure with reduced left ventricular ejection fraction, or heart failure patients with preserved ejection fraction, so diastolic heart failure. And on the other hand, we have patients with more obstructive sleep apnea or more central sleep apnea. So this group, number one, is a group of patients with predominant central sleep apnea and heart failure with reduced ejection fraction. Number 6 is a group of patients with preserved ejection fraction and predominant obstructive sleep apnea. So these different entities of heart failure patients with different breathing disturbances have been analyzed by Renaud-Tamizier and colleagues, and they showed nicely that there are differences in survival. And the red line here is group number 1. That means heart failure patients with reduced ejection fraction and central sleep apnea have a significantly poorer outcome as compared to the other subgroups of heart failure. So the message is central breathing disturbances play a major role in patients with heart failure. And if patients with heart failure suffer from breathing disturbances, they have a significantly poorer outcome as compared to those without breathing disturbances. So let's dive a little bit deeper in the pathophysiology. And we often use the term of the loop gain. Loop gain is a term from engineering. It means that the circuit of different technical components which influence each other. And we can translate this to our ventilatory system. So we have the lungs and the thorax, so the ventilation. Then we have the chemoreceptors, which measure the CO2 level or the oxygen level in the blood, and in the blood. And we have the respiratory control system in the brainstem. If there's any increase of the ventilation, it leads to a reduction of the CO2. The reduction of the CO2 is measured at the chemoreceptors, and they inform the brainstem you can stop breathing because you have hyperventilated before. So this is the loop gain of the ventilation. And this is characterized in heart failure patients with chronic hyperventilation. So heart failure patients are characterized by more ventilation than required. Their CO2 is reduced. And this has been shown, or the reasons for this have been shown, for example, with fluid accumulation in the lungs. This is a study from Umino and colleagues when they worked with Doug Bradley in Toronto. And they measured how much volume was shifted during the night from the legs to the upper body component, especially to the neck circumference.
What you can see here is that the more fluid is shifted from the legs, the more increases the neck circumference. So the fluid accumulates in the neck, but not only in the neck. Because what you can see here is the more fluid you shift, the more breathing disturbances appear. Obstructive sleep apnea, this is explained by the neck circumference. It becomes narrower and patients develop obstructive events. But it also is associated with an increase of central breathing disturbances. And this is the case because the fluid accumulates in the lungs, and this stimulates afferents from lung nerves to the brainstem, which increase respiratory rate and lead to hyperventilation. And this is shown here in this study from Hanley and colleagues, and they showed that actually patients with central sleep, Cheyne-Stokes respiration, so central sleep apnea in heart failure, had without breathing disturbances. So again, one component is the chronic hyperventilation of these patients. The chronic hyperventilation is measured at the chemoreceptors, and low CO2 is measured at the chemoreceptors. But they do not only measure, but they are also hypersensitive against the changes in CO2 and oxygen. So they measure it, there is a change, but they are more sensitive to it. And this has been shown by these studies. They measured the hypercapnic ventilatory response. So that means how strong is the reaction of the ventilation against a change in at the chemoreceptors, this change in CO2. So that means in healthy person, we have a certain level of hypercapnic response, so a certain amount of ventilation, increase of ventilation against the change in CO2. And this is very similar in heart failure patients without breathing disturbances, in heart failure patients with obstructive sleep apnea. But if you see heart failure patients with central sleep apnea, or those with idiopathic central sleep apnea, they have a much higher hypercapnic CO2 response. That means they ventilate much more, they hyperventilate as compared to the other groups to a given CO2 increase. And that means they stimulate the ventilation much more as compared to healthy persons. So heart failure patients are characterized by chronic hyperventilation and an increase in the sensitivity of the chemoreceptors. The third component is the response, so the activity of the brainstem. And again, we have an example how the rhythm in the brainstem can be changed in heart failure in CSA patients, central sleep apnea patients. And this is the typical example is are patients with chronic opioid use. And what you can see here, the breathing regulation, the rhythm of the respiration is completely atactic. It's not regular anymore. The amplitudes are different, the frequency is different. So that means opioids influence the activity of the brainstem, the rhythm generator in the brainstem. So we have different components which influence ventilation. And as we discussed often, CO2, sensitivity against CO2, hyperventilation which reduce CO2. So you hear that CO2 plays a major role. And therefore, it's important to understand what does CO2 mean and what does it have to do with the apnea threshold? What is it? So we have a CO2 level. In our blood, we have a certain CO2 level, a virtual CO2 level. And as long as the actual CO2, the measured CO2 in the blood is above this level, no apnea appears, the patient breathes regularly. However, if you hyperventilate, you reduce your CO2 below the apnea threshold. The message to the body is you have ventilated enough,
stop ventilation. So if we hyperventilate, if the CO2 level decreases below the apnea threshold, we develop a central apnea. If the current CO2 level is very close to the apnea threshold, then a small change of the ventilation reaches to increase or decrease the CO2 above or below the threshold. And you can imagine what that means in clinical practice. It means periodic breathing, the waxing and waning between hyperventilation and apnea. This means unstable breathing. So let's try to put this together. If we hyperventilate, our CO2 is reduced. The chemoreceptors measure the reduced CO2. They give the message to the brainstem, stop ventilation, and the lung and the thorax stops the ventilation and apnea appears. The apnea is associated with a decrease in the oxygen level. And again, this oxygen level is measured at the chemoreceptors. Chemoreceptors measure, give a message to the brainstem. You have hypoxia, please increase the ventilation, and the lungs increase the ventilation. This happens every day, every minute in our ventilation, in our ventilatory circle. But patients with heart failure are characterized by an increase of the time it takes from the chemoreceptors or from the lungs to the chemoreceptors and from the chemoreceptors to the brain. So a circulatory delay. Second, the chemoreceptors are hypersensitive. So once they measure it stronger, they react stronger, leading to a ventilatory overshoot. And this leads to the shift between apnea and hyperventilation. How can we treat central sleep apnea? And again, we discussed about our loop gain between ventilation, chemoresponsiveness, and brainstem. And we can try to approach these components with a different treatment options, pump treatment, oxygen, drugs, and we can discuss some of these components, how they can be used in clinical practice. So let's start with CPAP. We all know CPAP from obstructive sleep apnea, but we can ask ourselves if CPAP is beneficial or harmful for the heart. So in healthy persons, if you apply positive air pressure to the heart and to the lungs, you reduce the venous return to the heart. That means you reduce the preload of the heart, which reduces the cardiac index. That means in healthy patients, the application of CPAP reduces minimally the cardiac index. This is not clinically relevant, but you can measure it. On the other hand, in patients with heart failure, positive pressure, CPAP, reduces the pleural pressure, that means the work of breathing, and therefore the oxygen consumption of the muscles is reduced, the lung muscles. In addition, the application of positive pressure to the thorax and the heart means a reduction of the left ventricular afterload, and this means, both together mean an increase of the cardiac index, an increase of the ventilatory function, of the left ventricular function. So if we put these aspects together, what does positive airway pressure, CPAP or automatic CPAP, mean to the lungs and to the heart? It dilates the upper airways, like we know from obstructive sleep apnea. It reduces the work of breathing. It reduces the post-apneic hyperventilation and increases the CO2 reserve in the lungs. Second, CPAP recruits non-ventilated lung compartments. That means improvement of oxygenation in the lungs and therefore a reduced hypoxemic drive.
and a reduced hyperventilation. This normalizes chemoresponsiveness. And finally, the reduction of the left ventricular afterload improves cardiac index, improves circulation times, and reduces pulmonary congestion, and therefore the vagal stimulation of the brainstem. So the application of positive airway pressure to the lungs dilate the upper airways, recruit non-ventilated lung compartments, and also influence the heart positively. So positive airway pressure is an option. And as you can see here from this study from Doug Bradley, CPAP reduces breathing disturbances. And oxygen, if you apply oxygen to the lungs and to the heart, it also improves breathing disturbances. But as you can see, the reduction is quite similar. It is a reduction of 50%. It's not a normalization. In our clinical practice, we start with CPAP because if it reduces CO2 by reduces it effectively, then we can stay with CPAP. If not, we can switch to next step. What is the reason for the CO2, for the different CO2 response? Can we predict the CO2 response? And again, we come back to our loop gain, to the overshoot of the ventilation. You see on the right-hand cartoon that there is a group of patients with a high hyperventilation and a long apneic period. So a high overshoot of ventilation, a high shift between hyperventilation and apnea. On the other hand, you have patients with only a small amplitude and a short apneic period. So these patients have an increased loop gain, but much less as compared to those. And those patients with a high overshoot have a worse response to CPAP, while those patients with a minor amplitude have a better CPAP response. What is the alternative to CPAP? One very important treatment option is the adaptive servo ventilation. Again, positive airway pressure treatment, but with different components. On the one hand, you see the expiratory pressure is changed according to the upper airway obstruction. This is what you all know from automatic CPAP. If there is a narrowing of the upper airways, pressure increases or decreases when it's open again. However, in addition to the automatic expiratory pressure change, there is also an automatic change of the inspiratory pressure support. As you can see here, there is a stepwise increase or decrease of the pressure support according to the waxing and waning, but anticyclically. What you can see on the right-hand side. Here you have the patients with periodic breathing, so waxing and waning. And you see here the work of the device, of the adaptive servo ventilation. It increases during hypoventilation and decreases pressure during hyperventilation. So it supports the patient when needed and reduces the support when it's not needed. And finally, the devices include an automatic backup rate for if there is a central apnea to overcome it. So this treatment is very effective. Different studies have shown that it's effective in terms of numbers of breathing disturbances, the most effective treatment of central sleep apnea. It improves left ventricular ejection fraction. It improves oxygenization and also can improve quality of life. However, and very surprisingly, in 2015, the SURF-HF trial was published, which compared adaptive servo ventilation with optimal cardiac treatment, and they did not find a difference in the primary cardiac outcome parameter, so a neutral study at the end.
However, in terms of death from any cause and death from cardiovascular disease, there was an elevated number in patients treated with adaptive ventilation. Nobody understood this result, but it led to a ban in, it led to a ban in the prescription. However, after the publication of SURF-HF, several other studies were published. Most recently, the ADVENT-HF study, a similarly big study, published by Doug Bradley in the US, in Canada. And all these studies together, including SURF-HF, did show an improvement of quality of life, sleepiness, a significant and clear reduction of the number of breathing disturbances, and the oxygen desaturation index. So positive effects in these parameters. And in addition, in terms of mortality, there was no change, no difference between treatment and no treatment. That means it does not improve survival, but it does also not do any harm. Therefore, the American Academy of Sleep Medicine suggests using adaptive ventilation in all conditions because there's no harm but positive effects in terms of quality of life parameters and breathing disturbances. Most recently, the European Respiratory Society and the European Sleep Research Society published a statement also focusing on adaptive ventilation. And in patients with predominant central sleep apnea, with preserved but also reduced ejection fraction, we start with optimization of the cardiac disease, of course. Then we apply CPAP to the patients, and if it doesn't work, then we switch over to adaptive ventilation. If we can summarize the results from the American Academy of Sleep Medicine, you can see that the different treatment options can be individually applied to different patients according to the underlying disease. High altitude, central sleep apnea, CSI, medical or neurological disorder, treatment emergent central sleep apnea, heart failure, and so on. And what you can see here is that CPAP is recommended for most of these entities, as well as adaptive ventilation. Bilevel without backup rate is recommended against, so negative recommendation. In some cases, you can also consider oxygen, the drug acetazolamide, a carbonic anhydrase inhibitor, or transvenous nerve stimulation. So in conclusion, breathing disturbances during sleep encompass a huge variety of conditions. Central sleep apnea represents about 10% of patients with sleep-related breathing disturbances. Central sleep apnea is associated with impaired survival. Regarding the pathophysiology, CSA is often a consequence of underlying medical or neurological disorders, medications, and drugs. Heart failure is the most frequent and most relevant cause of central sleep apnea. Its pathophysiology is characterized by an overshoot of the ventilatory loop gain, including hyperventilation, increased chemoresponsiveness, and increased circulation time. Treatment should be based on optimization of any underlying condition, for example, the heart failure. But if it doesn't work, we start with CPAP and then switch over to adaptive ventilation, which is the most effective treatment of central sleep apnea. The indication to treatment should be based on symptoms, as there is no evidence of improved survival with any of the mentioned therapeutic options. Thank you very much for your attention. Vâng, kính thưa các thầy, các cô và các quý vị đồng nghiệp, thì chúng ta vừa nghe một cái bài cập nhật chẩn đoán và quản lý ngưng thở khi ngủ trung ương. Một bài rất khó, rất chuyên sâu. Và như các bạn cũng biết thì là hội chứng ngừng thở khi ngủ thì bao gồm ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và ngừng thở khi ngủ trung ương. Thì trong cái bài đầu tiên thì giáo sư Olson cũng đã nói đến cái ngừng thở tắc nghẽn rồi, tức là tắc nghẽn ở đường hô hấp trên.
Thế và nó sẽ dẫn đến cái việc là bệnh nhân ngủ ngáy, bệnh nhân có những cái gắng sức hô hấp trong khi ngủ, và đặc biệt là cái hậu quả nó là giảm nồng độ oxy. Và cái việc là cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ, tắc nghẽn rồi mà không được chẩn đoán, không điều trị là nó có rất nhiều các hệ lụy và rất nhiều các bệnh lý đồng mắc. Thế và bài vừa rồi của giáo sư Phiên thì các bạn biết đây là giáo sư đồng ngành về hội chứng giấc ngủ, và trong cái bài báo, cái guideline cập nhật mới nhất của ORS, tức là Hội lồng ngực châu Âu, thì có tên của bác ấy chuyên về giấc ngủ, và bác đã cho hội thảo chúng ta một cái bài báo cáo mà tôi nghĩ rằng là khi mà các bạn nghe các bạn thấy rất khó hiểu. Đấy là nói đến hội chứng ngừng thở trung ương. Và ở đây trong cái kết luận cuối cùng ấy thì chúng ta thấy rằng là nó thường gặp nhất ở trong những cái trường hợp mà suy tim. Thế và những cái cơ chế loằng ngoằng giữa phổi và tim, và dẫn đấy là nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân suy tim, các bác sĩ tim mạch đã điều trị cái phác đồ điều trị tối ưu rồi nhưng không quan tâm đến cái ngừng thở, thì rõ ràng nó thành một cái vòng tròn luẩn quẩn. Đấy, thì cũng rất hiểu là các bạn nghe cái bài này nó cũng rất là khó. Chúng tôi là các bác sĩ chuyên về hô hấp nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà tóm lại là chúng ta thấy rằng là cái việc mà bây giờ rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta bị bỏ sót chẩn đoán hội chứng ngừng thở, bao gồm là hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và hội chứng ngừng thở trung ương, và cái hệ lụy, cái làm cho cái tỷ lệ bệnh nền nặng, làm cho cái tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân của chúng ta còn chưa kiểm soát được. Vâng, thì cái đấy là cái mà tôi rất mong rằng là các bác sĩ còn rất trẻ sau đại học ở đây chúng ta sẽ biết về cái khái niệm đấy, và chúng ta sẽ hiểu dần. Các bạn có thể làm rất nhiều các chuyên khoa khác nhau, nhưng rõ ràng là bệnh học nội của chúng ta là có thể xuất hiện ở trên một bệnh nhân. Vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư với cái bài trình bày vừa rồi. Để tiếp theo chương trình, để thay đổi không khí, thì chúng tôi lại đổi một chút về chương trình, sẽ đến một cái báo cáo viên của người Việt Nam chúng ta, đúng không? Nghe tiếng Việt cho nó chia động từ cho nó đỡ đau đầu. Đến từ cô giáo Thu Trang của bộ môn nội. Ở dưới này thì rất nhiều các bạn học sinh, các bác sĩ nội trú, một cái chủ đề mà các bạn cũng từ trước đến nay tôi nghĩ là cũng chưa nghe mấy. Đấy là về bệnh lý phổi kẽ. Là một cái bệnh lý mà chúng ta thấy rằng là với bệnh lý phổi kẽ thì có gần 200 nguyên nhân. Và bài hôm nay của cô giáo Trang đấy là về cập nhật hướng dẫn bệnh phổi kẽ trong bệnh mô liên kết. Vâng, một cái chủ đề mà tôi nghĩ là nó cũng chuyên sâu, nó cũng hơi khó đấy, nhưng mà chúng ta cũng sẽ tập trung lắng nghe, và chắc chắn tôi nghĩ rằng là có rất nhiều những cái kiến thức bổ ích, vì cô giáo Trang là có niềm đam mê đối với bệnh lý phổi kẽ, và các bạn sẽ chờ đợi nhé. Vâng, cho cô giáo Trang một tràng pháo tay ạ. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn lời giới thiệu của Phó giáo sư Phương, và kính thưa Phó giáo sư Phương, Phó giáo sư Minh và các anh chị em đồng nghiệp. Thì chúng ta chuyển từ một chủ đề khó sang một chủ đề khó khác. Nhưng mà nói bằng tiếng Việt chắc là sẽ đỡ buồn ngủ hơn, tại vì là lúc mà ngồi kia tôi nghe có tiếng ngáy cơ. Rất là phù hợp với chủ đề. Thì hôm nay có một cái chủ đề về bệnh phổi kẽ, và đây là nhóm bệnh phổi kẽ mà thường gặp nhất ở cộng đồng người Việt mà có bệnh phổi kẽ. Thì đó gọi là nhóm bệnh phổi kẽ trong bệnh lý mô liên kết. Và mới đây thôi thì người ta đã publish một cái cập nhật mới nhất, guideline của hội hô hấp châu Âu phối hợp với cả hội thấp khớp học ELA. Thì nội dung sẽ có những cái liên quan đến việc tiếp cận CTD-IRE như nào. Chúng ta sẽ cập nhật các thông tin mới trong cái guideline đó và vận dụng tại Việt Nam ra làm sao. Thế thì để một chút cái khái niệm cơ bản về bệnh CTD-IRE, thì các bạn nếu bạn nào đó đã từng đi học lâm sàng qua hô hấp thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi có những cái buổi hội chẩn bệnh phổi kẽ vào chiều thứ 5 hàng tuần. Và trong cái buổi hội chẩn đấy thì sẽ giúp chẩn đoán xem là bệnh nhân bị mắc cái bệnh phổi kẽ gì. Thì có nhiều loại nguyên nhân khác nhau, và nếu như theo thống kê thì nhiều tài liệu người ta nói rằng tầm khoảng quanh 200 bệnh về phổi kẽ khác nhau. Thì trong đó cái CTD-IRE, tức là viết tắt của bệnh phổi kẽ trong bệnh lý mô liên kết, là cái nhóm bệnh mà thường gặp nhất. Thì cái triệu chứng về mặt nhóm bệnh này thì sẽ có hai nhóm triệu chứng chính là triệu chứng phổi và triệu chứng về cơ xương khớp. Thì triệu chứng phổi thì các bạn sẽ thấy là bệnh nhân có cái triệu chứng về ho khan hoặc có ít đờm. Bệnh nhân khó thở các mức độ. Ví dụ như là nhẹ thì chỉ cảm thấy hụt hơi khi gắng sức. Rồi đến lúc nặng hơn thì người ta sẽ cần phải thở oxy, rồi thậm chí là phải thở không xâm nhập chẳng hạn thế. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của
hệ cơ xương khớp. Đó là các cái đau cơ, yếu cơ, các đau khớp. Rồi một số bệnh sẽ có các cái ban điển hình ở trên da. Về mặt lâm sàng thì nó là như vậy. Về các cái xét nghiệm mà quan trọng trong nhóm bệnh này thì chúng ta sẽ nói tới là bệnh là cái phim chụp cắt lớp vi tính và các cái nhóm kháng thể tự miễn. Thì đây là hai cái nhóm cận lâm sàng quan trọng trong cái việc chẩn đoán cái bệnh lý này. Khi các bạn khám lâm sàng thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề ho, khó thở và các cái gian ở phổi nó khá là không đặc hiệu, gặp trong rất nhiều các bệnh hô hấp khác nhau. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu gợi ý ngoài phổi, ví dụ như là đây là triệu chứng của Raynaud đúng không ạ? Các cái đầu ngón tay nó trắng bệch ra khi mà bệnh nhân tiếp xúc với lạnh. Rồi chúng ta thấy những cái dấu hiệu của sẩn gót trông ở mặt duỗi khớp bàn ngón. Rồi chúng ta thấy những cái dấu hiệu của viêm mao mạch quanh móng. Chúng ta thấy những cái dấu hiệu bàn tay thợ cơ khí, đó là do viêm các cái mao mạch nó gây loét các cái cạnh của ngón tay. Thì đây sẽ là những cái dấu hiệu ngoài phổi, nhưng mà những dấu hiệu rất là điển hình là giúp chúng ta hướng tới các cái bệnh lý của hệ thống tự miễn. Thế còn về phim chụp cắt lớp thì các bạn sẽ thấy rằng là với những bạn mà chúng ta chưa làm chuyên sâu về phổi thì những cái hình ảnh cắt lớp này nó rất là khó. Bởi vì các bạn cũng sẽ chỉ thấy là có vẻ thấy trắng trắng này, đông đặc như này thì đoán là bị viêm phổi đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế ra là nó sẽ có những cái hình thái rất là điển hình. Những cái người làm hô hấp chuyên sâu hoặc là làm sâu về chuyên ngành phổi kẽ thì chúng tôi sẽ rất là quen thuộc với những cái hình ảnh này. Đây là hình thái NSIP hay còn gọi là viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Thì tên nó là như vậy thôi nhưng mà nó không phải là một bệnh mà nó là một hình thái. Hình thái này sẽ gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau. Và mới đây năm 2024 ấy, thì người ta đưa ra cái khái niệm là viêm và xơ hóa quanh vòm hoành là một cái hình thái điển hình trong bệnh tự miễn. Các bạn nhìn thấy là cái vùng đáy phổi sát vòm hoành nó sẽ có những cái dấu hiệu viêm và xơ hóa. Xơ hóa nó thể hiện bằng cái hình ảnh tổn thương lưới và các cái giãn phế quản co kéo. Và nó ở sát với vòm hoành. Khi các bạn nhìn các cái lát cắt dọc thì các bạn sẽ thấy cái tổn thương xơ nó phân bố ngay trên vòm hoành. Đấy. Và sẽ có những cái tổn thương kính mờ và lưới mịn và tổn thương dạng lưới xung quanh. Thì đây là cái hình ảnh rất điển hình của một tổn thương NSIP và nó phân bố quanh vòm hoành. Thì đây là một cái dấu hiệu để gợi ý rằng là bệnh nhân có cái tổn thương phổi trong bệnh tự miễn. Hình thái khác đó là hình thái OP hay còn gọi là viêm phổi tổ chức hóa. Và cái viêm phổi tổ chức hóa thì nó rất giống viêm phổi đơn thuần bởi vì nó cũng là các cái tổn thương đông đặc. Tuy nhiên nó có sự khác biệt một chút, đó là các bạn sẽ thấy nó phân bố quanh các cái bó mạch phế quản và thường nó sẽ có thể là đối xứng hai bên. Chúng tôi hay gặp là nó ưu thế ở đáy phổi nhiều hơn. Thế khi mà bệnh nhân có những cái đợt mà nó cấp tính lên thì các cái hình ảnh tổn thương lan tỏa như thế này, các bạn sẽ thấy các cái tổn thương kính mờ nó lan tỏa hơn. Thì cái lan tỏa hơn như vậy người ta gọi là DAD, tức là gì? Tổn thương phế nang lan tỏa. Khi chúng ta gặp cái hình ảnh tổn thương phế nang lan tỏa cộng với cả những cái đông đặc xen kẽ nhau như thế này, người ta gọi là hình ảnh DAD chồng lấp với OP. Thì đây là những cái hình ảnh gặp trong bệnh lý tự miễn rất là nhiều mà chủ yếu chúng ta sẽ gặp trong bệnh lý viêm cơ. Hình ảnh tiếp theo người ta gọi là hình ảnh UIP. Đây là hình ảnh UIP thì cái đặc trưng của nó là các cái nang khí xếp thành nhiều lớp tạo thành hình tổ ong, hay tiếng Anh người ta gọi là honeycombing. Thế thì khi mà bệnh nhân có những cái dấu hiệu tổ ong như thế này rồi, nó thể hiện một cái sự sơ hóa là giai đoạn cuối. Và cái hình ảnh UIP này chúng ta sẽ gặp trong nhiều bệnh lý phổi kẽ khác nhau chứ không phải chỉ mỗi bệnh lý tự miễn. Ví dụ như là xơ phổi vô căn chúng ta có thể gặp. Nhưng mà cái hình ảnh UIP mà nó có những cái đặc điểm 3 dấu hiệu này thì nó sẽ khá là đặc trưng trong bệnh lý tự miễn. Đó là dấu hiệu gì? Thứ nhất là dấu hiệu bờ trước thùy trên, tức là khi các bạn nhìn vào cái thùy trên của hai bên phổi, các bạn thấy các cái nang khí nằm sát ở thành trước. Đấy, thì đây là dấu hiệu bờ trước thùy trên. Tiếp theo là dấu hiệu exuberant honeycombing, tức là rất là nhiều các cái nang tổ ong là tổn thương chủ đạo. Thì cái hình ảnh mà rất nhiều nang tổ ong như này người ta gọi là exuberant honeycombing. Và cái dấu hiệu thứ ba là dấu hiệu straight edge, tức là đây. Khi các bạn nhìn ở lát cắt dọc, các bạn sẽ thấy là nó sẽ phân chia thành hai vùng. Vùng phía dưới là vùng xơ và vùng phía trên là
vùng phổi tương đối lành. Nó có một cái đường bờ phân chia rõ rệt hai vùng phổi. Thì khi bệnh nhân có những cái dấu hiệu, một trong 3 dấu hiệu này, thì độ đặc hiệu cho cái gợi ý CTD đã lên tới trên 95%. Mà nếu như bệnh nhân có tất cả các cái dấu hiệu thì nó sẽ rất đặc hiệu. Và đây là một cái bảng người ta đã thống kê lại là xem là trong các cái bệnh lý tự miễn thì chúng ta sẽ gặp dấu hiệu gì nhiều nhất. Thì họ thấy rằng là trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì UIP là ưu thế này. Trong xơ cứng bì chúng ta hay gặp NSIP. Trong viêm cơ thì chúng ta gặp NSIP, OP. Đấy. Một số bệnh tự miễn khác cũng có thể gặp tổn thương phổi kẽ như là hội chứng Sjögren, như là lupus, như là mixed CTD, tức là các bệnh là mô liên kết hỗn hợp. Thì chúng ta cũng gặp, nhưng mà chúng ta sẽ gặp trong những cái nhóm bệnh ở phía trên này nhiều hơn. Và đây là một cái thống kê của chúng tôi tại Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ mà gặp bệnh phổi kẽ có tính chất tự miễn và bệnh phổi kẽ trong bệnh hệ thống, tổng cái phần trăm của nó lên tới trên 50%. Đấy. Thế thì đây là một cái tỷ lệ gặp rất là cao. Bấm vào đấy cho chị. Và thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái guideline mới nhất thì người ta đã khuyến cáo chúng ta như thế nào. Trong guideline này thì người ta đưa ra 4 khía cạnh liên quan đến việc sàng lọc, chẩn đoán bệnh, theo dõi và điều trị như thế nào. Vậy thì sàng lọc là sao? Tức là khi mà bệnh nhân có các cái bệnh lý như là xơ cứng bì, như là bệnh mô liên kết hỗn hợp, viêm cơ, viêm khớp dạng thấp hay là hội chứng Sjögren. Thế thì khi mà bệnh nhân được chẩn đoán các bệnh tự miễn này thì người ta có cần phải chụp phim hay là có cần phải làm gì để xem bệnh nhân có bị CTD hay có bị bệnh phổi kẽ hay không? Thì người ta khuyến cáo các bạn nhìn bệnh xơ cứng bì là không cần biết là có gì hay không, là khuyến cáo luôn là sẽ sàng lọc bằng chụp HRCT. Bệnh mô liên kết hỗn hợp cũng tương tự như vậy. Nhưng các bệnh lý khác thì trước khi mà tiến hành sàng lọc họ sẽ đánh giá xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ gì để mắc bệnh phổi kẽ hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc bằng HRCT. Đó. Còn nếu như không có yếu tố nguy cơ thì trong bệnh phổi kẽ, trong bệnh viêm cơ tự miễn họ vẫn khuyến cáo là vẫn nên sàng lọc. Còn các bệnh khác như là viêm khớp dạng thấp, như là hội chứng Sjögren thì nếu không có yếu tố nguy cơ thì không nhất thiết là phải sàng lọc ngay. Những cái màu xanh lá cây sáng đây, màu neon đây ạ, thì là những cái khuyến cáo mức độ mạnh. Còn những cái màu xanh nhạt thì là khuyến cáo mức độ có điều kiện thôi, tức là trung bình thôi. Còn cái ô mà nó không có màu trắng như thế này thì là đây là không có bằng chứng về mặt khoa học, mà đây là cái thực hành lâm sàng. Vậy thì khi mà họ đã đánh cái màu xanh như này, tức là một cái khuyến cáo với bằng chứng là đủ mạnh. Cho nên các bạn sẽ yên tâm rằng là nếu các bạn có một bệnh nhân nào đó mà chẩn đoán xơ cứng bì thì chúng ta nên cho bệnh nhân chụp HRCT ngay để xem bệnh nhân đã có tổn thương phổi kẽ hay chưa. Cũng như vậy với cả mixed CTD và viêm cơ cũng như thế. Và cái việc đánh giá yếu tố nguy cơ chúng ta sẽ làm như thế nào thì đây là cái khuyến cáo họ đưa ra các yếu tố nguy cơ. Ví dụ như trong xơ cứng bì thì yếu tố nguy cơ sẽ là bệnh nhân bị bệnh thời gian dài hơn này, bệnh nhân có tăng chỉ số KL6, có kháng thể ATA, và bệnh nhân xơ cứng bì lan tỏa thì sẽ thường dễ có nguy cơ bị tổn thương phổi kẽ nhiều hơn là xơ cứng bì giới hạn. Và khi mà bệnh nhân có tổn thương da lan tỏa hơn thì cũng dễ có tổn thương phổi hơn. Trong bệnh viêm khớp dạng thấp thì tuổi cao, giới nam và tiền sử có hút thuốc là yếu tố về mặt dịch tễ học là tăng nguy cơ phổi kẽ. Các yếu tố về mặt xét nghiệm máu thì tốc độ máu lắng tăng hoặc là có kháng thể anti-CCP và RF hiệu giá cao cũng là yếu tố nguy cơ có mắc phổi kẽ. Và cái tổn thương khớp đang hoạt động mạnh là yếu tố nguy cơ có tổn thương kẽ. Trong bệnh lý viêm cơ thì tuổi cao cũng là yếu tố nguy cơ này. Rồi các yếu tố viêm tăng như CRP, máu lắng tăng này. Các kháng thể như là kháng xanh teta, kháng MDA5 và kháng RO52 là những kháng thể mà liên quan tới nguy cơ cao tổn thương phổi kẽ. Và các biểu hiện ngoài phổi, ví dụ như là trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của tổn thương da đặc hiệu. Bệnh nhân có các cái dấu hiệu của hội chứng kháng xanh teta như là bàn tay thợ cơ khí, như là dấu hiệu sốt chẳng hạn, đau khớp nhiều, thì đấy là những cái dấu hiệu về mặt lâm sàng gợi ý rằng là bệnh nhân sẽ có nguy cơ cao hơn mắc tổn thương phổi kẽ. Trong hội chứng Sjögren thì tuổi và giới nam là yếu tố nguy cơ.
tăng CRP và anti-RO 52 là yếu tố nguy cơ. Và trong Sjogren, nếu như bệnh nhân có nhiều các tổn thương tạng khác ngoài phổi thì bệnh nhân cũng sẽ có nguy cơ mắc tổn thương phổi kẽ, ví dụ như là khô mắt, khô miệng chẳng hạn thế. Và trong cái guideline này cũng tìm hiểu các bằng chứng lâm sàng, bằng chứng khoa học nghiên cứu để xem rằng là liệu cái siêu âm lồng ngực có thể thay thế cho HRCT trong việc sàng lọc hay không. Thì người ta thấy về mặt mức độ hồi cứu các cái bằng chứng, các cái bài báo khoa học thì thấy rằng là cái độ nhạy và độ đặc hiệu giống như ở trên bảng. Và đây khi mà tổng kết lại thì thấy rằng là với cái siêu âm lồng ngực thì hiện tại vẫn chưa có cái protocol thống nhất cho việc thực hiện siêu âm lồng ngực như thế nào. Và chưa có tiêu chuẩn để phát hiện thế nào là tổn thương phổi kẽ, bởi vì các cái đường cách ly A, cách ly B thì nó có thể gặp trong nhiều các cái nhóm bệnh lý khác nhau. Vì vậy cho nên rằng là khi mà người ta đã xem xét tất cả các bằng chứng thì người ta không khuyến cáo sử dụng siêu âm lồng ngực để thay thế được cho HRCT trong việc tầm soát ILD ở bệnh nhân CTD. Vậy thì cái siêu âm lồng ngực này thứ nhất là trong khuyến cáo họ đưa ra rằng là chúng ta cần thêm các cái nghiên cứu lớn hơn và để làm sao thống nhất được một cái protocol. Sau đó thì họ sẽ đánh giá lại. Vì nếu như chúng ta sử dụng siêu âm ấy, thì cái tỷ lệ âm tính giả và dương tính giả sẽ dẫn tới các cái việc là chẩn đoán muộn hoặc là lại làm quá nhiều thăm dò không cần thiết cho người bệnh. Và trong bối cảnh rằng là chụp một cái phim HRCT thì cái lượng mà mình bị hấp thu tia X chẳng hạn thì nó cũng rất là ít và không ảnh hưởng gì nhiều đến việc sức khỏe của người bệnh. Tiếp theo là cái câu hỏi là làm thế nào mà chúng ta khi mà chúng ta đánh giá thì chúng ta biết được là bệnh nhân có nguy cơ tiến triển bệnh phổi kẽ hay tử vong hay không, và cái việc nội soi phế quản, rửa phế quản phế nang có vấn đề, có vai trò gì, cũng như là sinh thiết phổi. Thế thì họ cũng tổng hợp các cái bằng chứng thì họ thấy rằng là khi họ đưa ra các cái cận lâm sàng để đánh giá ở đây thì họ đưa ra soi phế quản, rửa phế quản phế nang này, rồi đánh giá các yếu tố nguy cơ này, đau chức năng hô hấp này, chụp CT, rồi đánh giá về khả năng gắng sức cũng như là hỏi khám bệnh. Thì họ nói rằng là khi mà bệnh nhân có những cái yếu tố nghi ngờ rằng là có những cái bệnh lý khác kèm theo, ví dụ như nhiễm trùng, hoặc ví dụ như có những cái trường hợp mà tổn thương phổi nó không hoàn toàn điển hình cần phải chẩn đoán phân biệt, thì họ cũng đề xuất là có thể chúng ta sẽ làm nội soi phế quản và để đánh giá các yếu tố xem bệnh nhân có nguy cơ tiến triển bệnh, hay là xem bệnh nhân có tiên lượng xấu hơn, hay bệnh nhân có nguy cơ mắc mức độ bệnh nặng không, thì chúng ta sẽ đánh giá dựa vào các cái yếu tố này. Đấy. Và lần đầu tiên một cái khuyến cáo họ nói đến vai trò của rửa phế quản phế nang là để loại trừ các cái về mặt vi sinh. Thì trước đây khi mà chúng ta đọc các cái guideline khác, ví dụ như guideline của ATS hoặc guideline của ACR chẳng hạn thế, thì họ chưa nhắc nhiều đến cái việc này. Nhưng mà trên thực tế ở Việt Nam mình, ở trung tâm hô hấp của chúng tôi, thì cái việc mà soi phế quản để loại trừ các cái tổn thương do vi sinh là đã được tiến hành một cách khá là rộng rãi, chưa hẳn là thường quy nhưng mà nó rất là rộng rãi, bởi vì cái vấn đề nhiễm trùng nó rất quan trọng ở nước mình. Và đây là các yếu tố tiên lượng xấu này. Lúc nãy là chúng ta có bảng các yếu tố nguy cơ có tổn thương phổi. Đây là bệnh nhân đã có tổn thương phổi kẽ rồi, và đây là các yếu tố nguy cơ tiên lượng xấu. Thì vẫn là tuổi cao và giới nam là yếu tố tiên lượng xấu. Cho nên là lý giải vì sao là tuổi thọ của nam là thấp hơn của nữ đấy. Thì rõ ràng là trong bệnh nào nam chết nhanh hơn, bệnh nặng hơn. Thế và các cái xét nghiệm máu, ví dụ như là mức độ viêm cao thì cũng là yếu tố cho thấy rằng là bệnh nó đang tiến triển, nó đang có nguy cơ tiến triển xấu này. Rồi một số kháng thể, ví dụ trong xơ cứng bì là anti-topoisomerase 1, trong viêm khớp dạng thấp là anti-CCP và RS. Trong bệnh viêm cơ thì MDA5 và các kháng thể kháng synthetase là yếu tố tiên lượng xấu. Và ferritin cũng được chứng minh là yếu tố tiên lượng xấu trong bệnh viêm cơ. Các cái chỉ số về chức năng phổi kém cũng là yếu tố tiên lượng xấu. Hình ảnh tổn thương thì trên HRCT thì khi mà cái tổn thương ILD nó lớn, nó lan rộng là yếu tố tiên lượng xấu. Hoặc là hình ảnh UIP tức là xơ hóa là tiên lượng xấu. Đấy. Và các cái tổn thương ngoài phổi, ví dụ trong xơ cứng bì mà các bạn thấy tổn thương da nặng nề thì đấy cũng là yếu tố là tiên lượng là phổi cũng xấu luôn. Và trong bệnh lý viêm khớp dạng thấp thì khi mà bệnh nhân viêm khớp nhiều
đau nhiều khớp thì đấy cũng là yếu tố tiên lượng xấu. Và khi mà họ đã thống kê và họ xem xét toàn bộ các cái bằng chứng thì họ đưa ra khuyến cáo rằng là cần phải đánh giá một cách toàn thể tất cả các yếu tố nguy cơ tiến triển khi mà họ được chẩn đoán để đánh giá xem bệnh nhân có nguy cơ tiến triển nặng và tử vong hay không. Tiếp theo là khuyến cáo về việc nội soi phế quản, thì họ khuyến cáo sử dụng nội soi phế quản rửa phế quản phế nang để trong những trường hợp loại trừ nhiễm trùng cũng như là các chẩn đoán khác. Nhưng họ khuyến cáo là không sử dụng sinh thiết phổi trong chẩn đoán. Bởi vì trên thực tế chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được là cái hình thái tổn thương phổi trên HRCT. Cho nên việc sinh thiết phổi thì không có ý nghĩa nhiều trong trường hợp này, mà trong khi đấy bệnh nhân phải chịu một cái thủ thuật xâm lấn với nguy cơ suy hấp và tử vong. Cho nên là cái việc sinh thiết phổi là không được khuyến cáo trong bệnh lý CTD ILD. Còn trong ILD nói chung thì lại là khác nhé. Tiếp theo là khuyến cáo về việc theo dõi bệnh như thế nào. Thì chúng ta ở đây họ đưa ra theo dõi trong bệnh xơ cứng bì, họ đưa ra khuyến cáo trong viêm khớp dạng thấp và trong viêm cơ, và một cái khuyến cáo cho các bệnh lý CTD khác. Thế thì trên khuyến cáo này thì họ sẽ xét về, họ sẽ phân nhóm, đầu tiên họ sẽ phân nhóm là bệnh nhân đấy ở nguy cơ nào, thấp hay cao, và họ sẽ phân nhóm xem là bệnh nhân, ví dụ trong các cái lần tái khám ấy, họ thấy là bệnh nhân có dấu hiệu gì là bệnh đang tiến triển hay không. Tiếp theo họ sẽ xem xét đến thời gian mắc bệnh, đây là ngắn, đây là dài. Họ sẽ phân chia như thế. Như vậy nhóm nguy cơ cao thời gian ngắn, nhóm nguy cơ cao thời gian dài, tương tự nguy cơ thấp thời gian ngắn, nguy cơ thấp thời gian dài. Và dựa vào đấy họ phân nhóm xong, họ sẽ theo dõi bằng chỉ số chức năng hô hấp, theo dõi bằng HRCT, theo dõi bằng test đi bộ 6 phút SpO2 và theo dõi bằng cái hỏi và khám bệnh nhân ấy. Và mỗi một bệnh thì họ sẽ phân ra xem là, ví dụ nhóm nguy cơ cao mà thời gian diễn biến ngắn thì mỗi 3 đến 6 tháng là chúng ta cho bệnh nhân đo lại chức năng hô hấp, chụp phim mỗi 12 tháng, cho bệnh nhân làm test đi bộ 6 phút mỗi 6 đến 12 tháng, và bệnh nhân sẽ được hỏi các cái bộ câu hỏi để đánh giá sức khỏe 6 đến 12 tháng một lần. Tương tự như vậy, nếu mà thời gian nguy cơ cao nhưng mà thời gian dài hơn thì cái việc mà đánh giá nó có thể thưa hơn một chút. Đấy, tức là ví dụ như nguy cơ cao thời gian ngắn thì 3 đến 6 tháng là phải khám một lần rồi. Nhưng mà nếu bệnh nhân đã diễn biến dài hơn rồi và vẫn tương đối ổn định thì họ sẽ có thể thưa hơn là không phải 3 đến 6 tháng nữa mà 6 đến 12 tháng một lần thôi. Ví dụ như thế. Nhưng bất cứ là nguy cơ gì, bất cứ là thời gian bao nhiêu mà cứ thấy có dấu hiệu nghi ngờ tiến triển, ví dụ như bệnh nhân sốt hay là bệnh nhân khó thở hơn hoặc là SpO2 tụt, thì lập tức là họ sẽ thực hiện ngay tất cả các đánh giá này. Đấy. Và những cái ô mà bôi màu xanh là những cái khuyến cáo có điều kiện, tức là có mức độ bằng chứng. Còn những cái ô mà không bôi màu thì đây là cái thực hành trên lâm sàng mà chúng ta chưa có đủ bằng chứng về mặt khoa học để chứng minh cái vai trò của nó. Cũng tương tự như vậy, đối với viêm khớp dạng thấp thì họ cũng sẽ phân nhóm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, thời gian diễn biến ngắn dài khác nhau, và cũng theo dõi đưa ra bảng như thế này để khuyến cáo. Và đối với viêm khớp dạng thấp thì họ chỉ xét trong khoảng từ dưới 1-2 năm và trên 2 năm thôi. Đối với viêm cơ thì nó cũng sẽ theo cái nguyên tắc như thế. Nhưng mà ở đây thì có cái nhóm mà nguy cơ cao mà bệnh diễn biến ngắn thì các anh chị cũng thấy rằng là cái thời gian mà theo dõi nó rất là sát. Các bệnh khác nó cũng sẽ theo cái nguyên tắc như vậy. Về mặt điều trị, các khuyến cáo về điều trị thì vẫn theo cái nguyên tắc từ xưa đến giờ, đó là họ sẽ dựa vào cái việc mà tổn thương viêm là chính hay tổn thương xơ là chính để mà đưa ra việc lựa chọn các thuốc chống viêm, ức chế miễn dịch hay là lựa chọn thuốc kháng xơ. Và trong cái khuyến cáo này có một cái yếu tố mới, đó là gì? Ngoài các cái khuyến cáo về việc sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch như là cyclophosphamide này, rồi MMF, rồi tocilizumab vân vân, thì trong cái khuyến cáo này họ đưa ra về 2 thuốc chống xơ. Tức là trước đây chúng ta chỉ có khuyến cáo là sử dụng nintedanib cho xơ cứng bì và những bệnh lý xơ phổi tiến triển. Nhưng trong khuyến cáo này họ đã có cái tiếp theo, đó là gợi ý sử dụng pirfenidone cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, tổn thương phổi kẽ có hình thái UIP. Thì cái khuyến cáo này, đây là cái điều mới ở trong khuyến cáo này. Bởi vì họ mới có một cái nghiên cứu mới công bố liên quan tới pirfenidone ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Thế còn đâu thì các cái thuốc khác thì họ vẫn theo nguyên tắc chúng ta vẫn đang áp dụng. Đó là các thuốc ức chế miễn dịch sẽ là đóng vai trò chủ đạo khi mà bệnh nhân, bởi vì các cái bệnh nhân CTD này đa số đều liên quan tới phản ứng viêm.
Đấy. Nhưng mà ở đây họ có một cái rằng là nên là phối hợp ức chế miễn dịch và nintedanib với những trường hợp mà có xơ phổi. Và họ tương tự cũng như về cái khuyến cáo về theo dõi thì họ cũng đưa ra các cái khuyến cáo về mặt điều trị cho từng bệnh lý cụ thể. Và khi mà đánh giá xem bệnh nhân có cần điều trị hay không thì họ sẽ phải đánh giá nhiều yếu tố, chứ không phải bệnh nhân nào chẩn đoán xong chúng ta cũng điều trị ngay, và không phải bệnh nhân nào chúng ta cũng điều trị giống như bệnh nhân nào. Thế thì đây là trong xơ cứng bì, thì nếu như mà bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ và các cái tổn thương khác ngoài phổi nữa thì họ khuyến cáo sử dụng mycophenolate mofetin, tức là Celsep ấy, hoặc là tocilizumab. Đấy. Khi mà những bệnh nhân mà có phản ứng viêm nhiều thì tocilizumab họ cũng khuyến cáo. Còn nếu mà trong trường hợp là bắt đầu có thấy dấu hiệu sơ hóa với một cái thể tích trên 10% thì họ khuyến cáo dùng nintedanib, tức là một thuốc chống xơ. Đấy. Và khi đánh giá nguy cơ tiến triển theo cái bảng tôi vừa mới trình bày trước ấy, nếu bệnh nhân có nguy cơ tiến triển hoặc là tổn thương nặng nhiều cơ quan thì họ có thể phối hợp nhiều thuốc với nhau, ví dụ như là phối hợp nintedanib với cả Celsep, hoặc là chúng ta phối hợp rituximab hoặc là cyclosporamide, tức là tùy theo những cái trường hợp mà chúng ta đánh giá những cái nguy cơ tiến triển nhiều hoặc là bệnh nặng thì cái việc phối hợp thuốc là được khuyến cáo. Sau khi đã chỉ định thuốc điều trị rồi, chúng ta vẫn luôn luôn phải theo dõi, và theo dõi nếu như mà chúng ta đạt được mục tiêu điều trị thì duy trì phác đồ. Còn nếu như không thì bệnh nhân sẽ có thể thay đổi. Đang dùng một thuốc thì có thể phối hợp thêm. Đang chưa có chống xơ thì có thể thêm chống xơ nếu mà có xuất hiện dấu hiệu xơ phổi tăng hơn. Và nếu như mà chúng ta xem xét cái việc ghép phổi, nếu mà tổn thương phổi kẽ nặng, sơ hóa nhiều thì chúng ta cũng xem xét ghép phổi. Ở đây thì họ sử dụng là từ cân nhắc, consider thôi, tại vì là cái việc ghép phổi nó cũng vẫn là còn một cái vấn đề rất là nhiều thử thách. Nhưng mà ở đây họ luôn luôn nói rằng là tránh sử dụng glucocorticoid liều cao. Đấy là cái việc mà chúng ta vẫn đang sử dụng nhiều corticoid quá. Đấy. Nó cũng tương tự như vậy, đối với viêm khớp dạng thấp thì họ cũng ưu tiên những cái thuốc ức chế miễn dịch, hay còn gọi là DMARD đấy ạ, đúng không ạ? Và những thuốc đấy thì bao gồm là có abatacept, rituximab, rồi ức chế Giáp chẳng hạn. Thì những cái thuốc này, những cái màu xanh ấy, những cái ô màu xanh là những cái mà đó có bằng chứng ở các nghiên cứu. Còn những tương tự như vậy, như các cái khuyến cáo trên, cái lưu đồ trên, thì những cái ô màu trắng là những cái ô mà dựa trên kinh nghiệm lâm sàng, thực hành lâm sàng thôi, chứ chưa có đầy đủ bằng chứng. Bởi vì các bạn biết rằng là cái nhóm bệnh lý này nó cũng rất là ít những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mà đa số là nghiên cứu hồi cứu hoặc là chùm ca bệnh hoặc là ca bệnh. Và trong cái trường hợp bệnh lý viêm khớp dạng thấp tiến triển sơ hóa nhiều hơn thì họ cũng có thể thêm thuốc chống xơ. Và riêng trong viêm khớp dạng thấp thì có khuyến cáo thêm cái pirfenidone. Còn với các bệnh khác thì sơ phổi tiến triển họ chỉ khuyến cáo nintedanib thôi. Đối với viêm cơ thì đây lại là một bệnh lý nó hơi khác so với hai bệnh lý trước, đó là nó có cái tình trạng gọi là RP-ILD, tức là một cái bệnh lý phổi kẽ tiến triển nhanh cấp tính. Thì cái trường hợp bệnh lý RP-ILD này nó rất là nặng và tiên lượng rất xấu. Vậy cho nên trong riêng cái nhóm bệnh viêm cơ thì người ta có cái cột là RP-ILD. Và trong RP-ILD thì người ta khuyến cáo là sử dụng phối hợp pulse corticoid, tức là gì ạ? Từ 500 đến 1000 mg methylprednisolone trong vòng 3 ngày. Phối hợp với lại cả cyclosporamide, phối hợp với rituximab hoặc là ức chế calcineurin. Và họ khuyến cáo cả IVIG cũng như là thay huyết tương trong trường hợp mà bệnh nặng. Và trên thực tế thì gần đây khi mà chúng tôi cũng tiến hành cho bệnh nhân IVIG thì chúng tôi bắt đầu thu được một số kết quả khả quan, là một số bệnh nhân đã vượt qua được và sống sót. Còn trước đây khi mà chúng ta gặp cái trường hợp RP-ILD này thì tỷ lệ tử vong rất là cao. Và cũng tương tự như vậy thì khi chúng ta khởi đầu các cái liệu pháp điều trị và chúng ta vẫn phải theo dõi, nếu như là bệnh nhân vẫn không ổn định, không đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh phác đồ. Về các cái CTD-ILD khác ngoài ba bệnh trên ấy, thì ở đây họ đưa ra cái khuyến cáo này là dựa vào việc suy luận từ nghiên cứu trong các bệnh
khác để đưa ra cái khuyến cáo chung này thôi. Bởi vì chỉ có 3 cái bệnh trên là nó được nghiên cứu nhiều, nó có nhiều bằng chứng khoa học. Còn các bệnh khác ít gặp hơn như là bệnh mô liên kết hỗn hợp hoặc là hội chứng Sjögren thì chưa có nhiều bằng chứng về mặt nghiên cứu. Cho nên đây là cái lưu đồ ngoại suy ra từ các bệnh khác. Và về mặt nguyên tắc nó cũng dùng tương tự như vậy. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta như thế nào? Chúng ta cơ bản là vẫn theo các hướng dẫn hiện có của Bộ Y tế và của quốc tế. Nhưng mà chúng ta có cái khó khăn riêng của mình, đấy là nguồn lực của chúng ta. Nguồn lực là gì? Là bác sĩ. Các bác sĩ mà chuyên sâu về phổi kẽ còn đang ít. Cái thứ hai là về tài chính, về kinh tế, bởi vì rất là nhiều xét nghiệm cũng như thuốc dành cho nhóm bệnh này chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Đấy. Rồi thì chúng ta thuốc cũng hiếm nữa. Có những đợt là bệnh nhân của tôi rất là khó mua thuốc bởi vì là hết visa rồi vân vân, không biết là tại sao nhưng mà khi mà đi mua thuốc rất là khó. Thế rồi là việc ghép phổi thì vẫn còn là một cái thách thức rất là lớn ở Việt Nam. Chúng ta bắt đầu mới tiến hành vài năm gần đây và cái tỷ lệ thành công cũng chưa cao. Vì thế cho nên ngoài cái khó khăn chung giống như trên thế giới thì chúng ta có những cái khó khăn riêng của một nước đang phát triển. Và một cái khó khăn tôi nghĩ rằng là lớn nhất đấy là tình trạng nhiễm trùng. Bởi vì các bạn thấy rằng là trong tất cả các lưu đồ thì chúng ta đều phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch. Thế mà ở đây thì chúng ta là đứng top đầu thế giới về gánh nặng lao, đúng không ạ? Chúng ta top 10 hay top 1 hay top 2 chả biết nữa. Và chúng ta có rất nhiều bệnh lý lây nhiễm. Chúng ta có tỷ lệ kháng sinh dẫn đầu thế giới, tức là dẫn đầu thế giới về rất nhiều thứ. Thế thì khi mà bệnh nhân của chúng ta phải dùng ức chế miễn dịch rất dài như thế thì nó sẽ là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ngoài cái việc nhiễm các vi khuẩn thông thường giống như trong viêm phổi cộng đồng, giống như trong viêm phổi bệnh viện, thì bệnh nhân của chúng ta còn đối mặt với các cái căn nguyên vi sinh ít gặp khác như là CMV, như là PGP, tức là pneumocystis girovexi, rồi là lao, rồi là nấm, rồi là vân vân và mây mây, rất là nhiều thứ. Cho nên rằng là khi mà bệnh nhân đến với mình được chẩn đoán CTID xong, bệnh nhân được lựa chọn phác đồ đúng theo khuyến cáo, bệnh nhân được theo dõi sát, nhưng rồi cái tỷ lệ tử vong vẫn rất là cao và rất nhiều trường hợp là tử vong do nhiễm trùng cơ hội chứ không phải là tử vong do bệnh. Vì thế cho nên thì đây vẫn là một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối. Và các cái biện pháp để dự phòng đó là gì? Trước khi mà chúng ta điều trị ức chế miễn dịch thì chúng ta tiến hành nội soi phế quản để loại trừ các cái căn nguyên tiềm ẩn mà bệnh nhân chưa được bộc lộ. Rồi chúng ta tư vấn cho bệnh nhân tiêm vaccine và chúng ta sử dụng các thuốc kháng sinh dự phòng trong những trường hợp có chỉ định. Như vậy thì để kết luận thì tôi muốn nói lên rằng là gì? CTDID hiện nay thì vẫn là một cái vấn đề rất thách thức và càng ngày càng có nhiều sự quan tâm hơn, kể cả ở chuyên ngành hô hấp và thấp hô hấp học. Và cái khuyến cáo mới này đã đưa ra các hướng dẫn khá là cụ thể và các chiến lược để sàng lọc, để chẩn đoán, để theo dõi và điều trị cho các bệnh lý này. Và chúng ta lại tiếp tục khẳng định vai trò của HRCT trong việc phát hiện cũng như chẩn đoán ILD. Siêu âm phổi chúng ta còn phải nghiên cứu thêm. Lần đầu tiên chúng ta có khuyến cáo về vai trò sàng lọc và loại trừ căn nguyên vi sinh của nội soi phế quản. Và chúng ta đã có các khuyến cáo cụ thể về các phác đồ thuốc chống viêm cũng như chống xơ. Và ở Việt Nam thì chúng ta sẽ vận dụng linh hoạt các khuyến cáo này trong các cái điều kiện đặc thù. Và trong đó thì cái vấn đề nhiễm trùng vẫn là một cái thách thức rất là lớn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp. Vâng, các bác sĩ có thấy đây là một cái chủ đề cũng rất là khó đúng không ạ? Vâng, như phần đầu bác sĩ Trang cũng đã nói rồi, với cái tổn thương phổi kẽ chúng ta không thể nào nói là chẩn đoán là bệnh phổi kẽ được, mà chúng ta sẽ phải tìm nguyên nhân là gì. Và ở Việt Nam chúng ta thì với những cái số liệu mà như tiến sĩ Trang cũng đã chia sẻ, đấy là độ khoảng gần 1.000 bệnh nhân thông qua hội đồng hội chẩn của trung tâm hô hấp thì thấy rằng là tỷ lệ là 44% là bệnh nhân là CTID, một cái bệnh miễn dịch khớp và có tổn thương phổi kẽ. Đấy, và trong từng cái bệnh đấy thì đều có những cái hướng dẫn về tiếp cận, những cái hướng dẫn là những cái yếu tố tiên lượng bệnh nặng, yếu tố nguy cơ của tổn thương phổi kẽ, yếu tố nguy cơ tiên lượng bệnh nặng. Vâng, thì đấy cũng là cái rất cảm ơn cái phần trình bày rất là mạch lạc, rất là nhiều cái thông tin của tiến sĩ Trang về cái việc là chúng ta sẽ phải tiếp cận những cái bệnh nhân tổn thương phổi kẽ ở trên nhóm bệnh miễn dịch khớp như thế nào. Vâng, và ba những cái nguyên nhân mà chính bác sĩ Trang cũng đã trình bày rất là rõ ràng rồi. Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn tiến sĩ Vũ Thị Thu Trang. Chúng ta sẽ đến cái bài báo cáo cuối cùng, một cái bài báo cáo cũng video và một cái đề tài mà
chúng tôi cũng chọn hai cái chủ đề AI, kỹ thuật số, chuyển đổi số, chẩn đoán bệnh. Thì buổi sáng thì chúng ta có là AI trong ung thư phổi. Và bây giờ là cái bài cuối cùng đến từ giáo sư Felix. Đây là giáo sư cách đây độ khoảng gần 1 tháng thì giáo sư có đến trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai. Và chúng tôi biết rằng là đây là giáo sư đầu ngành về nội soi phế quản của thế giới. Cũng viết những cái hướng dẫn về nội soi, đặc biệt là về nội soi e-bird. Trong đấy, trong cái bài của thạc sĩ Dư cũng đã nói, và chúng tôi cũng có mời giáo sư là sang hội nghị lần này, nhưng mà giáo sư vì là không sắp xếp được, giáo sư có gửi video báo cáo. Và sau đây thì xin mời ban tổ chức cứ chiếu video của giáo sư Felix lên ạ. Conference. Hô hấp hoặc là không phải hô hấp, ứng dụng nền tảng trong y học của chúng ta. Vào đây. Hả? Dear friends, great pleasure to see you again. Unfortunately, online. Can believe me, I would prefer to be near. Đây. Tại vì cái này đó là slide nên nó bị Conference. Dear friends, great pleasure to see you again. Unfortunately, online. Can believe me, I would prefer to be in your lovely country again, because when I came back from Hanoi a couple of conference. So the big question is, do we need in an handish procedure, which we started in 18 AI? Switching AI conference. So the big question is, do we need in an handish procedure, which we started in 1896, so more than. So the big question is, do we need years ago in an handish procedure, which we started in AI, and therefore we can debate that, and we knowing that AI will play an important role in our day doing by patient management, treatment recommendation, diagnostic algorithms. But the question is, can we also use that to improve our daily doing in the endoscopic suites? So switching the topic, when you go back, what are our friends in GI endoscopy already doing? They have published on high-rank papers their experience using AI during the procedure to detect lesion compared to a classical normal colonoscopy. So 700 patients have been randomized in doing a screening colonoscopy with modern scopes or modern scopes plus AI, and what you really can see, the detection rate of polyp. So that is what we want to do when we do screening colonoscopies. Is way higher when you have an AI solution, because especially flat lesion, like you see here, are identified by the
AI and can be not overseen anymore. Therefore, in GI screening colonoscopies, AI is already a standard when we really want to be sure that the patient is not suffering on pre-cancer or cancer. So this is why I believe we also will have a need for AI in bronchoscopy. And these are the topics I will present you the data we already have published for training for people who do not doing a bronchoscopy on an everyday basis, like an ICU, lesion detection, for ultrasound, for analysis of the samples, and also in the daily doing when we have the results. So starting from the training, when I did my first bronchoscopy, it was more or less an intubated patient and not knowing where is left and right. Nowadays, we have really super training systems where you can upload the CAT scan of the patient you want to do next. And then you can really do an artificial procedure before you treat the real patients. This is the animation movie from that. So it's the machine. You take the CAT scan, you connect it to the PAC system, you look for the patients, you install the patients, and then you really can do the procedure with a classical scope, with an ultrasound scope, with a radial EBUS or whatever. You can take biopsy, you can simulate the sedation level of the patient, you can simulate the bleeding. So nowadays it's really that you can simulate a procedure, and for training, this is what we have to do, that the next generation of bronchoscopy really are trained in a better way than I was trained, not learning by doing, really having clear understanding and having an idea what you should do when you have a complication. So AI support will be the basis of training in the near future, for sure, not only in bronchoscopy, also in other procedure. There have been already publications, you see the group compared doing your training on a plastic model, doing your training on a cadaver, or have a training on a simulator, and afterwards they did the first procedure in humans, and it was scored by experienced observer, and you see the score points have been highest when you do the training on the simulator. So simulator-based training will be in the near future the new standard for beginners. So when you have such a system, you also can be sure that you see what you want to see, that you really have seen all the subsegments, and this is something where we're using AI for quality control. When an unexperienced bronchoscopist is doing his procedures, that the system is really checking that you have seen every subsegment. And only when you have seen and intubated the subsegment, the system is turned to a check mark color. I'll show you the moving later. This is a Chinese system. This is the Enda Vista system. So therefore, you can use even the whole system, or what we're doing, we just have integrated the Enda Vista system in our daily doing. So we're just having the Olympus processor, and we're taking the signal from the Olympus processor to the AI system, and from the AI system to the screen. And then this is what we seeing during the procedure. So we start the procedure. It's on an intubated patient. You see the tube is already, a laryngeal mask is already in position. And when we reaching the level of the vocal cords, then the system starts checking it. It's just a little bit foggy. So now we are in the system. Now we can rinse it, and we have a better view. And you see all the different subsegments, and what you also see when we diving into the depths, that the system is turning from a gray color to a green color. Now we are on the level of the carina, and we see the carina is turned to a green level. And depending in which direction you move the scope forward, now we're going to the left side, and you see now left main bronchus is positive. We're reaching the level of the upper lobe carina,
and going in then the upper lobe segments. And you can go through that. And always when you intubate the segment, your system turns to green color, and that means you have seen the subsegment. So that is really super supportive for people who do not really do a bronchoscopy on a daily basis or are beginners, that you can be sure when you have checked the procedure afterwards that the colleague have intubated at least every subsegment and have seen everything what he should see. And therefore, there have been publications, how good is the correlation between the detection of the subsegment and the real subsegment, and to see, depending which area you want to examine, there is a super high receiver operating characteristic curve. So we knowing the position recognition is very good by the system. So that is something which is run during every procedure automatically on the screen, that we are sure that we have seen every subsegment. And the next level then is for sure lesion detection. For sure, we have a lot of lesions which are more in the peripheral part of the lung, not really in the central part. But for those where we have more early cancer lesions, we knowing that lesion detection might be important. Even that is a short movie, the same system. You see now it's a bulky tumor, but it's already marked by the red quarter, and you see where you have to take the biopsy. So the system directly shows you where are the lesion, marks you that information in the screen, and you know how to handle them. How good is the system? This is a publication we did where we look for patients who have lesions in the trachea, and the question was, can the system pre-detect the benign lesion from non-benign lesion? And we look for patients suffering on tracheopathia or osteoplastica. So this have been the patients. We did the procedure, and then the system should be able to identify the benign compared to the malignant lesion. And you see this are the data. The detection rate for benign lesion is nearly to 90%. It's not 100%. It's not everything. We still have to take biopsy, but you get during the procedure directly information about the dignity of the process, if you should take a biopsy. So therefore, we knowing with the EndaVista system, we can have a quality control procedure during the procedure, and we also have now the possibility to pre-detect lesions. Completely on the other side is the so-called artificial intelligence during the ROSE procedure. Now ROSE means that you evaluate your smears directly in the room. You need a pathologist or cytologist, you need, but all of that can be done by the AI nowadays. You just take your material, you take it, you prepare your smears, then you put the machine in the scanner. The scanner is making the slides, and the slides have been directly online evaluated for different types of cells. And even here you see the data we have been published regarding the correlation to the pathologist, and you see quite a high correlation, 96%, and we look for mostly adeno patients or even other diseases. So that also means the AI during the procedure can replace the cytologist. So you have a quick analysis, you know that you have hit the lesion, and you maybe have a result, and you can stop the procedure earlier, and you can reduce the number of biopsies, so you have a shorter procedure time. And also for robotic bronchoscopy, which we're doing here sometimes, which helps us to find the way to little lesion to take the biopsies. We're working on technology that the robotic system is automatically helping you to
find the way. It is like a little bit Google Maps. So when you want to come from your hotel to your hospital and you don't know where to go, then you just type it in Google Maps, and Google Maps guides you to the hospital. When you maybe miss the path, it's automatically recalculating a path. And that is what the co-pilot's already doing. So when you miss the lesion or when you get missed regarding location, the system brings you back. So therefore, this is from the lab. We have to modify the system. We have to have an online feedback where we are. So therefore, we have to minimize the information system. And then it starts in plastic models like it always starts in plastic models, and the guidance of those automatic robotic system is a little bit done in a way always where it's black, it's in the depths, and you want to be in the depths. So therefore, it's guided by analyzing not really the view we seeing, it's guided by optical information based on the conversation of the airways. But the idea is at the end that we have a doctor doing the procedure. The robotic system helps you to bring you to the target, and when the system is not really, and when you miss the target, it's automatically corrected. And the end of the analysis that the system is maybe doing the procedure on their own. So these are animal data. You see, it's not as smooth as we doing a bronchoscopy, but the system is able to move everything to the area you want to be. So it's an automatic bronchoscopy robotic procedure, not longer by our hands, done by the robotic system itself, and we are only in a room having a cup of coffee to interfere if something happens. I don't know if that will become the truth. At the moment, super expensive, super complicated, and you need anesthesia for that. But when you compare the first mobile phone you have in your hand has been clumsy. Now everybody has a small foldable thin one and can do everything with that. And also for the lesion detections, we know when we have a patient which have a lesion that we have the CAT scan done in the inspiratory breath hold technology, but during the bronchoscopy, the patient is breathing, and therefore we have a movement of the nodule, but even that can be calculated when you do an expiratory scan before the bronchoscopy, or you use a cone beam CT during the procedure, and then you know exactly in which dimension your nodule is moving, that you have little tiny lesions, maybe a better rate of positive biopsy. So all that will coming, all that will be available in the near future, and that hopefully makes our life a little bit easier. So summarizing, I think interventional pulmonology as a discipline is growing. We have new diagnostics, we have new therapeutics, and AI will really play an important role to guide us in our daily doing. And maybe it also will replace us in some way, but at least for the complications, we should be always nearby to handle the bleeding or the pneumo. So it was a pleasure to be online with you, and I'm looking forward to see you maybe next year in your annual conference in Da Nang. And for those of you who are interested to see what the world is doing, I'm happy to invite you to a full day live event on 5th of December. You can register for free and you can serve how Australia, Japan, China, India, Europe, and the US are doing procedures. So we have 15 hospitals, more than 20 procedures the whole day. I'm happy to join you, and let's work on that maybe in the near future you will be also not only looking and listening, that we also have a live stream from Bach Mai Hospital to the world, because you are great bronchoscopy. I wish you a successful meeting and looking forward to see you in 2026. Bye-bye.
Vâng, chúng ta lại nghe một cái video cũng rất nhiều những cái điều khó để chúng ta hiểu được, đúng không ạ? Một cái kỹ thuật rất là khó. Đấy, chúng ta cũng thấy rằng là với cái ứng dụng AI trong nội soi phế quản thì thế giới đã có những cái bước tiến để hỗ trợ con người. Đấy là với cái đánh giá những cái tổn thương bằng hỗ trợ bằng AI, bằng phần mềm, rồi những cái kỹ thuật robot để làm nào mình định vị thật tốt, đúng không? Thế và tôi thì tôi cũng chỉ nghiệm ra rằng bây giờ với cái việc phẫu thuật rồi các kỹ thuật bằng robot thì các bác sĩ mà biết đánh điện tử ấy nhỉ thì là sẽ rất là ưu điểm, cho nên là chúng ta phải rèn luyện ngoài cái việc vuốt điện thoại nhiều ở đây để con Benson thì mình phải có khi cũng phải luyện tay để đánh điện tử để mình có thể làm cái kỹ thuật. Thế là tôi nghĩ như vậy thôi, còn đâu là mình cũng chưa có những ứng dụng tốt về robot. Và sau đây thì sẽ đến cái phần thảo luận ấy. Các bạn có câu hỏi gì không? Hỏi đi. Bác sĩ Phú có câu hỏi gì cho bác Eisen không? Bác sĩ Lan, bác sĩ Trang, bác sĩ Dư. Yeah, I have one question for Professor Olson about the oral device. Yeah, in our patient, there are a little the patient to use this device, and I have one question for you. What were reason in your patient is non-compliant? Yeah. Yeah, about the difficult to sleep or the pain or etc. Yeah, the main reasons that people would struggle with an oral appliance are the discomfort. So having your jaw forward can cause a fair amount of soreness, especially the first couple weeks. And if you have a problem with your temporal mandibular joint, it sometimes can aggravate that. The second biggest problem is that your bite can become malaligned. So when you bite down, things don't line up correctly. Now you can influence both of those by, in the morning, you can exercise your jaw by pulling it back and trying to realign. And so patients will do those exercises in the morning, and it helps prevent those two things. But pain and feeling like the bite is not aligned are the two big reasons. Bác sĩ Phú xin dịch câu hỏi của Phó giáo sư Phương cho giáo sư Olson là về cái thiết bị miệng, thì giáo sư Phương có hỏi là bác là có những cái lý do gì mà bệnh nhân thường bỏ trị và không đáp ứng, không tuân thủ điều trị tốt về cái thiết bị này. Thì giáo sư Olson có đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất đó là cái sự khó chịu khi mà có một cái dụng cụ mới nó đẩy cái hàm ra đó, vì nó có thể đau và nó có thể lệch hàm một chút. Đây là lý do chính, và cái vấn đề cũng rất quan trọng nữa đó là nó gây biến dạng hàm về sau. Vì nó đẩy cái hàm ra thì đôi khi một số người không thể tự nâng lên được nữa. Nếu như và biện pháp đó là phải tập những cái bài tập vào ban sáng và cách nâng hàm và đi lại và phía sau nữa, thì nó sẽ giúp cái cơ nó khỏe lại và nó sẽ trở lại vị trí tốt hơn. Trên hết. You can talk about the exercise of the tongue. Yeah, it's a very interesting. Yeah, so many patients want to know if they can exercise in a way that then they won't need the CPAP. And the exercises, just one example is to take your tongue and push it to the top of your mouth and then try to pull it back as far as you can go. And you try to do that 20 times and then pause. And then there are others where you stick your tongue out as far as it goes and try to raise it up, down, and side to side, and do that 20 times. But on the websites I showed, it gives other examples. A third example is to say certain vowel sounds for as long as you can. So for instance, saying E as long as possible strengthens the palate, the soft palate. Câu hỏi thứ hai của Phó giáo sư Phương đặt cho giáo sư Olson là các bài tập liên quan đến tập phục hồi chức năng vùng cơ vùng miệng mặt. Thế thì có 3 cái bài tập chính. Bài tập thứ nhất là giáo sư có nói là lấy cái lưỡi quắt lên cái màn khẩu cái, sau đó đưa tối đa ra phía sau càng tốt.
và tập lại như vậy là 20 lần, mỗi lần 20 lần. Bài tập thứ hai là thè cái lưỡi ra, sau đó thì đưa lên trên và xuống dưới 20 lần. Và bài tập thứ ba là bài tập mà ngân những cái nguyên âm nó càng dài càng tốt. Ví dụ như là y, như kiểu tập hát ấy, tập hát ấy. Y hay là gì đó, ngân ra càng lâu càng tốt. Thì nó giúp cho cái chuyện mà những cái chương lực cơ ở cái vùng cuống lưỡi, vùng hầu họng này nó sẽ được tốt hơn. Và như các bạn biết là khi ngủ, ngưng thở khi ngủ là khi mình ngủ là cái chương lực cơ nó hạ thấp, nó đè hết vào cái đường thở, đúng không ạ? Thì những bài tập này là cũng rất tốt để giúp cho bệnh nhân. Như trong slide của giáo sư có chia sẻ, thậm chí có thể nó giảm được đến 50% AHD. Con số này cũng là mình cũng thấy rất là bất ngờ. Thank you very much. Yes, Yeah, you yes. continue. Oh, in the US, there's now a product that you can put in your mouth, and it sends out an electrical signal to the muscles to tense them and relax, tense, relax. And it does that exercising that way. So you put this device in for about a half hour, 30 minutes while you're awake. And it through that electrical energy will tense and then relax, tense and relax the muscles. Và ở US thì có một cái thiết bị nó dành giúp cho những người mà không muốn tập luyện lắm, tức là cấy ở đây nó kích thích thần kinh, nó tự co tự giãn ấy. Thế thì cũng giúp tăng lực cơ lên ạ. Yeah. The hypo Yes. stimulation. Do you use it often in US, and how much for it? Is it expensive or not? That's good questions. In the US, it costs $40,000 US. So it's very expensive. And as a result, insurance has very strict rules. So for every 10 patients that come seeking that therapy, only one will qualify, because there's certain rules about BMI and trying other therapies first and the results of that endoscopy. So 90% of patients who are interested don't qualify for some reason. Thế thì giáo sư Minh có hỏi về cái liệu pháp kích thích thần kinh hạ thiệt. Thì ở Mỹ hiện nay là 40.000 đô cho một lần, là và bảo hiểm có những quy định rất khắt khe về cái liệu pháp này. Và có cứ 10 người đến thì chỉ có một người đạt tiêu chuẩn này vào bảo hiểm có thể chữa được thôi, vì người ta quy định về rất nhiều các thông số khác nhau như là BMI, hay là đã thử những cái liệu pháp trước đã chưa, và phải tiến hành nội soi khi ngủ bằng kích thuốc thì để đánh giá cái cấu trúc của đường thở. But worldwide, including the US, there are now over 100,000 patients with the Inspire implanted, and it's going up very quickly because many patients would rather use that approach than a CPAP. Và trên toàn thế giới thì hiện nay có đến khoảng hơn 100.000 những trường hợp đã được cấy, và số lượng cái dùng thiết bị này thì đang ngày càng tăng nhiều hơn, bởi vì cái khả năng mà bệnh nhân tiếp nhận cái phương pháp điều trị này thì tốt hơn là với CPAP truyền thống. Câu hỏi nào không nhỉ? Vâng, thì chắc là không còn câu hỏi nào nữa thì chắc là bác sĩ Phương cũng sẽ xin phép có vài lời để nhất là để cảm ơn giáo sư Olson và giáo sư Sin Couple. Thì first of all, to thank a lot to coming and sharing about the knowledge and about the experience for our team. So we hope that in the future you continue to come and to say for us. Yeah, thank you so much. Thank you very much. Vâng, thì cũng đã đến giờ để chúng ta kết thúc rồi. Thế thì rất là đầu tiên thì bác sĩ Phương rất là cảm ơn hai giáo sư đến từ Mỹ. Các giáo sư đã không thể đến được nhưng mà đã chuẩn bị cái video với những cái kiến thức rất là cập nhật để chia sẻ trong cái phiên hô hấp. Rất là cảm ơn các báo cáo viên, các bác sĩ đến từ Trung tâm hô hấp Bệnh viện Bạch Mai đã dành thời gian để chuẩn bị bài và chia sẻ những cái chủ đề mà chúng tôi thấy rất là cần thiết trong cộng đồng. Sáng nay thì chúng ta đã có một cái bài 3 bài cập nhật về hướng dẫn
của Hội hấp Việt Nam về viêm phổi cộng đồng, về chẩn đoán và điều trị nấm xâm lấn, bài về cập nhật về COPD. Và 3 bài đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là đây là những cái tài liệu của các thầy cô, các chuyên gia của rất nhiều các chuyên ngành, và Hội hấp Việt Nam cũng đã đưa ra cái phiên bản rất là mới vào tháng 7 năm 2025, và cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì sẽ được Bộ Y tế phê duyệt và trở thành một cái tài liệu chính thức cho các bác sĩ ở các tuyến, với những cái kiến thức rất là cập nhật, với những cái hướng dẫn mà rất là giúp ích cho các tuyến trong cái việc là chúng ta có thể làm tốt công tác chẩn đoán và điều trị. Bài báo cáo của bác sĩ Hoàng Anh Đức và giáo sư Frick về AI, đúng không? AI, trí tuệ nhân tạo trong tiếp cận chẩn đoán về kỹ thuật về nội soi phế quản là một cái kỹ thuật rất quan trọng trong chẩn đoán các bệnh lý về hô hấp. AI trong ung thư phổi là một ung thư đứng hàng thứ 2 ở Việt Nam, và rất nhiều các bệnh nhân của chúng ta đến vào cái giai đoạn muộn, là cái giai đoạn mà chúng ta không thể nào mà có những cái tiếp cận điều trị tối ưu cho bệnh nhân được. Sáng nay thì chúng ta cũng đã có một cái bài của tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy về thăm dò chức năng hô hấp, đánh giá về khả năng thông khí, về khả năng trao đổi khí, với những cái tiếp cận mà chúng ta cũng thấy rằng là không phải nhiều bệnh viện của chúng ta có thể thực hiện tốt được và thực hiện chuẩn được. Và cái thăm dò chức năng hô hấp thì nó rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta chẩn đoán xác định, chúng ta đánh giá tiên lượng và điều trị cho bệnh nhân. Và chiều nay thì tiến sĩ Vũ Thị Thu Trang đã có một cái bài về bệnh lý phổi kẽ, và trong đấy thì thăm dò chức năng hô hấp cũng rất cần thiết để đánh giá cái giai đoạn nặng cũng như là cái tiên lượng trên bệnh nhân. Và thì buổi chiều nay thì có 2 bài báo cáo mà tôi nghĩ là các bạn sẽ thấy rằng là nó rất nhiều cái thông tin đến từ bác sĩ Nguyễn Ngọc Dư về nội soi phế quản, can thiệp. Chúng ta có nói đến tim mạch can thiệp thì chúng ta thấy nhiều rồi. Tim mạch thì rất quan trọng, nếu mà tim mạch không can thiệp, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim là cũng không sống được. Tuy nhiên đối với đường thở, đúng không? Bệnh nhân bị tắc đường thở lành tính hoặc ác tính, nếu mà chúng ta không can thiệp thì bệnh nhân cũng rất khó khăn để có thể sống được, và những cái kỹ thuật để chẩn đoán rất là chuyên sâu. Và bài báo cáo của tiến sĩ Vũ Thị Thu Trang, một cái chủ đề vô cùng hóc búa. Trước đây chúng ta chỉ nói đến bệnh phổi kẽ thôi, nhưng mà chúng ta thấy gần 200 nguyên nhân, đúng không? Và bệnh về miễn dịch khớp là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu gây bệnh phổi kẽ. Nó là tổn thương do cái bệnh nền, và đặc biệt nữa là cái tình trạng mà bội nhiễm do cái gọi là miễn dịch suy yếu, cũng như là do khi mà người ta nhận cái phác đồ điều trị corticoid hay là thuốc ức chế miễn dịch, thì đây là cái thách thức trong cái tiếp cận chẩn đoán điều trị, và cũng tiên lượng rất là khó khăn. Và thì bác sĩ Phương cũng xin tổng kết một vài lời tổng kết trong cái phiên hô hấp, và một lần nữa rất là cảm ơn các báo cáo viên đã có những cái bài báo cáo rất là xuất sắc, rất nhiều các thông tin, và cũng rất trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đã đến dự trực tiếp cũng như là tham dự các đầu cầu online. Và cuối cùng thì xin chúc sức khỏe toàn thể các quý thầy cô, quý đệ đồng nghiệp. Và sau đây thì để chúng ta có cái CME thì chúng ta sẽ phải làm một cái bài post test. Thì cũng kính mời các quý vị đồng nghiệp ở tại hội trường cũng như là quý vị đồng nghiệp online, chúng ta sẽ làm một cái bài post test để chúng ta nhận cái chứng chỉ CME từ ban tổ chức ạ. Vâng, sau đây thì mời toàn thể các báo cáo viên cũng như là toàn thể các bác sĩ nội trú ở trong hội trường. Chúng ta sẽ có một bức ảnh kỷ niệm, đặc biệt là bức ảnh kỷ niệm đối với cả giáo sư Olson đến từ bệnh viện Viện trường Mayo Clinic ở Hoa Kỳ. Vâng. Yeah, everyone. Các bạn nhớ quét mã QR để về làm post test nhé, là được cấp CME.